वकील श्री ए.आर. चितरिया, वकील ए.आर. चितरिया, वकील श्री आर.एम. जोशी, वकील आर.एम. जोशी, सरकारी वकील श्री पी.एम. त्रिवेदी, सरकारी वकील श्री पी.एम. त्रिवेदी, आर.एम. जोशी, मारे वकील श्री पी.के. पंड्या, अच्छा बाजू पर राखो 12:30 रखायली છે 12:30 स्पेशल बीबी श्री एस.के. गुप्ता, स्पेशल बीबी श्री एस.के. गुप्ता, सर जामे आवाज उभो करता बोला वकील श्री के.डी. पटेल, सरकारी वकील श्री पी.एम. त्रिवेदी, सरकारी वकील श्री पी.एम. त्रिवेदी, हाँ प्लीज वकील श्री एस.बी. प्रजापति, वकील श्री एस.बी. प्रजापति, स्पेशल बीबी श्री पी.एम. સાહેબ એમણે ઓપરેશનની તારીખ આપવાની હતી. हाँ बराबर वकील श्री आर.एम. मकवाणा, वकील श्री आर.एम. मकवाणा, सरकारी वकील श्री पी.एम. त्रिवेदी, सरकारी वकील श्री पी.एम. त्रिवेदी, જી સર એમાં આરોપી નંબર 2 નું એક્ઝમ્પશન રિપોર્ટ હતું. वकील श्री सी.के. शाह, वकील श्री सी.के. शाह, मुझे दर्जी आप जल्दी दोस्त गुरु वाली कई तारीख के दाखिल जामीन कई तारीख के दाखिल दाखिल कई तारीखे થઈ જોવાનું હોય એમાં 21 તારીખ. आमिर खान पठान, आमिर खान पठान, શું નામ છે? હા શું કહેવાનું છે? 7 દિવસ દર્દ પડ્યો છે સારવાર કરાવી પડી રિપોર્ટો કરાવવાનું કીધું છે સીટી સ્કેન એવું કરાવવાનું કીધું છે આજે 4 દિવસમાં સાહેબ બધો બની જતો બધી સારવાર થઈ જતી એટલે ઘર માટે વ્યવસ્થા કરીને જીમ પર હાજર થઈ જશે. શું કેવું સાહેબ આપ સાહેબે 7 દિવસના ટેમ્પરરી બેલ આપેલા છે. એ આ જ કારણ માટે આપેલા છે જેથી બહાર નીકળે તો એ વાઇફની સારવાર કરાવી શકે. પણ એ 7 દિવસમાં શું એમણે સારવાર કરાવી છે કઈ પેપર ઉપર દેખાતું નથી. છે કઈ સારવાર કરાવેલી હોય એવું? હે સિવિલમાં સારવાર બી કરાઈ છે ડોક્ટરે સીટી સ્કેન કરાવવાનું કીધું છે બાકી કરાવી દઉં રિપોર્ટ આવી જાય 15 તારીખે બી એના ઝઘડો બીજી રિપોર્ટ એની અંદર મૂકી નથી 15 તારીખે રાખું.
કઈ તારીખે તમે જામીન ઉપર છો? 12 તારીખે સર. આજે સાંજે 6 વાગે હાજર થવાનું છે. તારીખ સાંજે 6 વાગે ફાઇનલ છે. ત્યાં ડોક્ટરે આપ્યું છે સીટી સ્કેન કરવાનું? ક્યાં છે સીટી સ્કેન નું? ક્યાં છે? શું કેવું છે બીજું? સાહેબ, જે સમય મર્યાદામાં આપ સાહેબે ટેમ્પરરી બેલ ઉપર છોડેલા છે, આ બધી જે કાર્યવાહી હતી એ બધી એ સમય મર્યાદામાં થઈ જવી જોઈએ. 14/9 એ જોઈ સાહેબ, મેં પેલી 14/9 એક રસીદ છે. ના, કેસ પેપર છે. હા, આ કેસ પેપર છે, આ રસીદ નથી. ચૌદ નવ ની રિસિપ્ટ છે. રિસિપ્ટ છે પાછી, રસીદ મેં કીધું છે. આ છે રસીદ 14/9 નું છે. આવે બે છે, એક 20 રૂપિયાની છે ને એક કદાચ 25 રૂપિયા છે. આગળ 14/8 નું 14/9 પાછું કરી દીધું છે ડોક્ટરે. સિરિયલ નંબર 1 માં બીમારી છે. હા, બીમારી છે. હવે એક્સટેન્ડ નહીં થાય ફરીથી. હા, એક વખત કરી આપો. 1 2 3 4 5 દિવસ કરી દીધું. 22 તારીખ સુધી 5 દિવસ કરી દીધું. 22 તારીખ સુધી. હા, 23મી સવારે હાજર થઈ જવાનું. હા, 10 વાગે હાજર થઈ જવાનું. 23મી 23 તારીખે સવારે. નો ફર્ધર એક્સટેન્શન. મંગેશજી એનસી બારો ઓકે જી બારો ફોટો રાખી આપું એફિડેવિટ આવી ગઈ. એફિડેવિટ આવી આમાં સાહેબ રિક્વેસ્ટ છે કે ગુરુવારની બધા ગુરુવારનું જ આવ્યું છે. ગુરુવાર 21 નું. પહેલા છૂટતા પહેલા આજે
નીરજ ગુપ્તા, રાઘેન્દ્ર સિંહ ગુપ્તા, નરસિંહ બાનુકી, હિનાબેન ગુપ્તા, એકદમ સમર્થ દવે, સમર્થાબેન, પૂનમ વર્મા, પૂનમ વર્મા, યસ માય સાહેબ ડિસ્ચાર્જ અરજી 27મી તારીખે હાઈકોર્ટમાં રાખેલી છે. ગઈ મુદતે સાહેબ બહુ રિક્વેસ્ટ કરી અને શોર્ટ ડેટ લીધી છે એટલે 27મી પોસિબલ હશે તો ચાલી જશે. ઓક્ટોબર અઢાર 10 4 ઓક્ટોબર, મચોબ્લેસ લાસ્ટ ડેટ કરું છું હો હવે. જી જી મચોબ્લેસ હું 27મી તારીખે પ્રયત્ન કરીશ કે હાઈકોર્ટમાં સાહેબ ડિસ્ચાર્જ ચાલી જાય. સર આપણે અહીંયા હવે પછી આગળ પ્રોસીડ કરવું જી જી પડશે. જી સર મચોબ્લેસ સર. હમ વિજય કનારા, વિજય કનારા, એમાં એક્ઝમ્પશન અરજી આપી શું કારણ છે? જી સર. શું કારણ છે? સર એ ખુદ એક વકીલ છે. તો શું થઈ ગયું? એટલે સર આજે એમનો કેસ છે તો એ ત્યાં appear થયા છે એના કારણે પીપી ના આવવા દે. નહીં ચાલે આ તો ત્યાં ભૂલથી કેસ યોગ્ય મારી પાસે. તો એમને ત્યાં જવું પડે એમ જ હતું એના હિસાબે સર નહીં આવી એટલે હું એક્ઝમ્પશન છેલ્લે ક્યારે હાજર હતા? બધી ખબર છે, આ તો ભૂલથી ટ્રાન્સફરમાં ઓલું બધી જાતું હોય છે. ટ્રાન્સફરમાં ભૂલથી જતા રહ્યા હતા કેસ બધા. આ શું છે હે? છેલ્લે ક્યારે હાજર હતા? જી સર આમ તો ઘણું થઈ ગયું છે. પીપી ના આવવા દે, પીપીને વાંધો ન હોય તો મંજૂર કરીશું. બાકી સાહેબ આમાં જસ્ટ આ તો લાસ્ટ ડેટે સાહેબ એક વેરિફિકેશન માટે એમને મોકલ્યું હતું. મારે એક પાસપોર્ટ એપ્લિકેશન છે જમા લેવાની. બધું ક્લિયર કરી દઈશ. હા હા થઈ જશે. થઈ જશે બધું જ થઈ જશે. પીપી ના આવવા દો એટલે કરાવી દો. તમે શું વેરિફિકેશન કર્યું છે? મારે નથી થયું સરકારે સાહેબ પેલો 5 વર્ષથી પાસપોર્ટ અમારી જોડે રહી ગયો ભૂલથી એવું મારા ક્લાયન્ટ નું કેવું છે. થોડું એબનોર્મલ લાગે છે પણ પછી મેં કહ્યું કે હું જમા કરાવવા તૈયાર છું. સારું, આવે એટલે અમરસિંહ વાઘેલા, અમરસિંહ વાઘેલા, અમરસિંહ વાઘેલા, અમરસિંહ વાઘેલા, રણવીરસિંહ વાઘેલા, ચાર્જ માટે છે. એડવોકેટ ક્યાં છે? ઓકે શ્રી એચએન બ્રહ્મભટ્ટ, તો કઈ રીતે રિપોર્ટ મંજૂર? હાજર તો જોઈએ એડવોકેટ. એડવોકેટ ની હાજરી તો જોશે ભાઈ. એડવોકેટ જ હાજર નથી, આરોપી હાજર નથી. 19 ની બેટર છે. 19, 20, 21, 22, 5 વર્ષ થયા. આ બાજુ બોલો. બોલો. વકીલ સાહેબ નથી? બિલ લેબલ તો રાખો. વકીલમાં કે એડવોકેટ હાજર નહીં, રજૂ કરનાર દરેક તેની સહી નહીં.
નવેમ્બર. હા, 11 આવતી બધું ચાર્જર લખો બધા. 6 નવેમ્બર આવતી મુદતે બધાને હાજર રખાવું. હા, આ રિપોર્ટ નામંજૂર કર્યો છે. હા, અને બધા હાજર થઈ જાય. વિજયસિંહ વાઘેલા, વિજયસિંહ વાઘેલા, ઓકે શ્રી એસ.જે. પરમાર, ઓકે છે પરમાર, વરણ છે 18. તોલાજી ઠાકોર, બોલાજી ડાકોર, એમાં એક અંદર એક અને ત્રણ અંદર પડી બે નંબર અને સાઈડ ત્રણ નંબર એક કરનાર બે એક હાજર શાંતિભાઈ પ્રજાપતિ, શાંતિભાઈ પ્રજાપતિ, 18. શાંતિભાઈ પ્રજાપતિ, ભલે 18. 18 નવેમ્બર, ભલે સર જયમીનભાઈ પટેલ, જયમીનભાઈ પટેલ, વીસ 20 નવેમ્બર, 20 એમએસ ક્લબ એમાં કઈ તારીખે? 18. ભાર્ગવી શાહ, ભાર્ગવી શાહ, પરીગાડી જય જય આ બોલે મારું સમીરભાઈ સાધુ, વીરેન્દ્ર પટેલ, ભાવેશકુમાર સોની, ભાવેશકુમાર સોની, ભાવેશકુમાર સોની, નિતેશ સોરઠિયા, વિજય સોરઠિયા, કમલેશભાઈ સોરઠિયા, નયનભાઈ પટેલ, વિજય સુવાગિયા, રાજેશભાઈ પવાર, મનદીપ સાલી, કલ્પેશ કુમાર વાળા, મિહિર રાવ, સંદીપ ચૌહાણ, સાવંત ભોરિયા, સાવંત કોરિયા, વિજય પાવસા, અને ભરતભાઈ કથિરિયા, ભરતભાઈ કથિરિયા, આશિષ કક્કર, અને જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ, અશ્વિનભાઈ સુતાર, અશ્વિનભાઈ સુતાર, હાર્દિકભાઈ પ્રજાપતિ, અને વિપુલભાઈ ઘોડાસરા, અને હિતેશ પટેલ, હિતેશ પટેલ, મુકેશ સોની, મહેશભાઈ રાદડિયા, મહેશભાઈ રાદડિયા, નરેશભાઈ પટેલ, હરેશભાઈ પટેલ, કાનસી વાળા, જીગરભાઈ પારેખ, જીગરભાઈ પારેખ, ધવલ પારેખ, એમાં થઈ ગયું.
કરાવો આજે સૂચના પ્રવાહી સંસ્કૃતિ મૂકી 18 દિવસ 18-10 તારીખ 18-10 18-10 હં? રાજેન્દ્ર સોહનલાલ રાજેન્દ્ર સોમનાથ, વકીલ શ્રી આરસી બારોટ વકીલ ક્રાંતિ બારોટ, બિલ આઉટ થઈ ગયા ને આપણા લોકો એના આવી ગયા બોન્ડ ને એવા પાછા હમ. 17 ઓક્ટોબર રીતેશ મહેતા વિકેશ આનંદ, તમારા 17-10 એમાં 17 વર્ષ હમ ઈશા અગ્રવાલ દિશા અગ્રવાલ, yes. અશોકભાઈ જાડેજા એનું સીન કરાયેલું હાકમભાઈ રાઠોડ હાકમભાઈ રાઠોડ, બાબુભાઈ સારા બાબુભાઈ ચારા, ધીરુભાઈ જાડેજા ધીરુભાઈ જાડેજા, રમેશભાઈ સારા રમેશભાઈ ચારા, સુલતારામ સિસોદિયા સુલતારામ સિસોદિયા, હમ. આમાં વીપી ફાઇલ કરવાનું છે ફર્સ્ટ ટાઈમ ટાઈમ બચી ગયા છે જનરલ તારીખો છે 11 આજ મેં 11-10 સબ બીજી 32-33 મેટર હોય છે 11-10 તે દિવસે વીપી ફાઇલ કરી દેજો તમારા કહેવાથી બધા અહીંયા હું મગાવી લઉં છું તો ભાઈ વીપી ફાઇલ કરતા નથી તો અશોકભાઈ કરશે. હા પણ જેના તરફે એનું વીપી તો ફાઇલ કરવું પડશે ને. જી સર. હા 11-10 કરાવી દો. હા 27-28 હા 11-10 બંને હમ હમ
વીસી કરજો. કઈ તારીખ રૂબરૂ ચાર્જશીટ આવી વિનય શાહ એક જ કેસ છે અને બીજા ચાર્જશીટ નકલો આપી દો. છેલ્લો ગુનો. નકલો આપી દો. હા જી. એને તો એડવોકેટ આવી ગયા છે ને, મને લાગે બીજામાં છે. અગાઉ એક બીજા ગુનામાં 30 કેવી તારીખ પડેલી છે, એ જ નથી. વ્યવસ્થા છે. લેટર લખ્યું. સિવિલ વાળા ઓર્ડર કરવાનો હતો, સીએમએ વાળા લગભગ સહી થઈ ગઈ મારી તો. સહી થઈ ગઈ ને. વકીલ રૂપિયા એ કઈ મળ્યું તમારું ડાયરેક્ટ વકીલ રોકવાના. હા લીગલ એડ વાળા. લીગલ એડ. હા લીગલ એડ છે એમાં. હા આમાં એને જ આપી. આમાં બટન ઓર્ડર પણ હવે. હા
એ તો મારે લિસ્ટ હજુ કરવાનું હવે તો અમને ભટ્ટનો ઓર્ડર તો પેલા થઈ ગયો હતો. હવે ભટ્ટનો ઓર્ડર નહીં થાય તો પેલાના કેસમાં પેલામાં થઈ ગયું. હવે એલએડીસી માં આપવું પડશે. આમાં અલગ છે આપણ સાહેબ એક ન ચાલે મારે હવે તો એલએડીસી માં જ આપવું પડશે. એલએડીસી માં જ આપો છો એટલે આમાં એલએડીસી માંથી આપો આમાં પેલા ભટ્ટ ચાલુ રાખે પેલામાં ભટ્ટ ચાલુ ચાલુ રાખે. અગાઉ જે અપાઈ ગયા બરાબર. છે એલએડીસી માં ફોર્મ ભરાય ને. આમાં પણ એડવોકેટ મળશે તમને આપીશું. 30 તારીખ 30/9. 30 સપ્ટેમ્બર. એરોન જરૂર માટે એપ્લિકેશન કરી છે તમારી પાસે હું તો એલએડીસી ના એડવોકેટ આવશે એટલે આપણી ભટ્ટ આવા અગર તો એનએડીસી ના એડવોકેટ આવે અને હા? નવા વકીલ આવશે ને એક તો ભટ્ટ સાહેબ તમારા વકીલ છે 4-5 કેસ તમને મળતા હશે ને જેલ ઉપર કેમ કે આના જેટલા હોશિયાર તો નહીં હોય એડવોકેટ આપણી પાસે. વિનયભાઈ જેટલા કોમ્પિટન્ટ નહીં હોય પાસે એડવોકેટ. બીજા એડવોકેટ આવશે. ધીરજભાઈ પરમાર. વિરાટભાઈ પરમાર થઈ જાય. થઈ જાઓ સાહેબ. અમૂલભાઈ વેપાર. અલ્તાફ શેખ. વસીમિયા છે. શકીરભાઈ વેપાર. અનસ વર્ષાપતિ. તોફિકભાઈ. રામભાઈ. માજીદ ખાન. અલ્ફાઝ અહેમદ. ઇમામુદ્દીન. ઇદ્રીસભાઈ. તેમાં ડિસ્ચાર્જ એજની સુનાવણી ઉપર છે ને 5 નંબર તરફે. સર એમાં 5 નંબર તરફે ડિસ્ચાર્જ એજની સુનાવણી ઉપર છે અમારી થઈ ગઈ છે પીપી સાહેબ ની બાકી છે. સાંભળી લેશું. બાકીના તો બધા બેલ આઉટ છે પણ એક અંડર ટ્રાયલ છે. પછી બાકી આપણે તારીખ કેટલી આવે? 3/10. 3/10. અમને દેવા દો ને સાહેબ. હા આરોપીઓને ટાઈમ હશે તો સાંભળી લેજો. જોઈ ચોક્કસ. કબીર અહેમદ નાગોરી. આજે કબીર અહેમદ નાગોરી. થઈ જાય. કબીર અહેમદ નાગોરી. મુસ્તફા મિયા. ત્રણ 10. 3/10. સારવાર કરવા મોકલા છે આમાં. જી સર. ટ્રીટમેન્ટ ઓપરેશન કરવા માટે મોકલા છે આમાં. આ એ કેસ છે ને હા એ જ પાર્ટી ઇન પર્સન વાળો. એ જ
એ ટેમ્પરરી મંજૂર કરી દીધા. યોગેશ્રી AR ચિંતાલિયા. ડોક્ટર રૂપિયા દીકરીયા. બાકી રાખો. 6 લઈ લો. સિંગલ નંબર 6 લઈ લો. કેડી પટેલ. યોગેશ્રી KD પટેલ. નિયમ યોગેશ્રી KD ત્રિવેદી. હાજર. હાલના અરજદારની સામે સેટેલાઇટ પોલીસનો ગુનો દાખલ થયો છે. 406, 420, 65, 68, 71, 484, 120 એવી કલમ લગાડેલી. નામદાર કોઈ પરમિશન આપે તો FIR રેડી કરી શકે. એમાં જે ફર્સ્ટ પેજ છે એનેક્સર A, એનો ગુનો બન્યા તારીખ જો જોઈએ ને તો 2 માર્ચ 2023 આપી છે. અને એને જુલાઈમાં એને ઘર ખાલી કરીને ગયા એટલે માર્ચ મહિનામાં ઇન્સિડન્ટ બન્યો છે અને FIR દાખલ કરી છે 7/8/2023. એટલે ઓલમોસ્ટ 5 મહિનાના ડિલે પછી FIR છે. FIR માં એલિગેશન છે કે 1.5 કરોડ રૂપિયા જેવી રકમ રોકડ આપી હતી અને આટલી મોટી રકમ આપ્યા પછી બી એમણે કોઈ જાતની ફરિયાદનો કોઈ પ્રયત્ન કરેલ નથી. હવે ફરિયાદ જે છે એમાં ફરિયાદી કહે છે કે મારું નામ ઝરણાબેન, વાઇફ ઓફ ચિંતનભાઈ, ઉંમર વર્ષ 40, ધંધો નોકરી, સુદર્શન ટાવર સોયમસો. એટલે કમ્પ્લેનન્ટ જે છે એ એક એસ્ટ્રોલોજી જે છે એમનો ત્યાં જોબ કરે છે એઝ અ મેનેજર. અને વધારે સમયને લેતા આમાં લખે છે કે રૂબરૂ આવી જાહેર કરી મારી ફરિયાદ હકીકત લખાવું છું કે હું ઉપરોક્ત સરનામે છેલ્લા 16 વર્ષથી મારા પતિ તથા પરિવાર સાથે રહું છું અને છેલ્લા 3.5 વર્ષથી એડ્રેસ સોયમસો સેટેલાઇટ અમદાવાદ ખાતે 9 ગ્રામ મંડળની ઓફિસમાં સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ફરજ બજાવું છું અને આ ઓફિસના માલિક શ્રી ડોક્ટર રવિ રાવ છે. અમારી ઓફિસમાં એસ્ટ્રોલોજી અને પૂજા વિધિ કરવાનું કામકાજ કરવામાં આવે છે. હું ઓફિસમાં સવારે કલાક 11 વાગ્યાથી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી હાજર રહું છું. અમારા નવગ્રહ મંદિરના માલિક શ્રી રવિ રાવની માલિકીનું મકાન સોયમસો વિક્રમનગર કોલોની સામે આંબલી બોપલ રોડ ઉપર આવે છે. જે મકાન ભાડે આપવાની બાબતે મને મારા શેઠે જણાવતા મેં 3-4 એજન્ટને મકાન આપવાનું વાત કરેલી. અંદાજે માર્ચ 2023 થી તારીખ 2 ઓગસ્ટ 3 ના રોજ, એટલે એ શ્યોર નથી, 2 કે 3 ના રોજ મારી ફરજ ઉપર હાજર હતી. તે વખતે બપોરના આશરે 11:30 વાગ્યાના સુમારે એજન્ટ દિવ્યાંગભાઈ કરીને એજન્ટ છે, તેઓની સાથે એક માણસને લઈને આવેલ અને આ એજન્ટ દિવ્યાંગભાઈ અમારા શેઠનું મકાન ભાડે આપવાની બાબતની મારી સાથે વાતચીત કરેલ અને એજન્ટ દિવ્યાંગભાઈ તેઓની સાથે આવેલ માણસનું નામ ઓમવીરસિંહ હોવાનું તથા તેઓ ઈડીના ડિરેક્ટર હોવાનું જણાવતા તેઓનું વિઝિટિંગ કાર્ડ આપેલ. જે વિઝિટિંગ કાર્ડમાં ઓમવીરસિંહ IRS એડિશનલ ડાયરેક્ટર એન્ફોર્સમેન્ટ સોયમસો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ લખી દિલ્હી ઓફિસ એમનો છે, એમનો મોબાઈલ નંબર સોયમસો. ત્યારબાદ બીજા દિવસે એજન્ટ દિવ્યાંગભાઈ તથા ઓમવીરસિંહના અમારા શેઠનું મકાન બતાવતા બોલાવેલા. તેઓએ મને આવેલ અને તેઓએ મકાન બતાવતા તેઓ પસંદ પડેલ. ત્યારબાદ મારા શેઠે ઉપરોક્ત ઓમવીરસિંહના સાથે નોટરી રૂબરૂ નો તારીખ 23/2 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભાડા કરાર કરી 11 મહિના માસિક ભાડું 2 લાખ રૂપિયા માટે તેઓને ભાડે આપેલ. ત્યારબાદ અંદાજે 15 દિવસ બાદ ઓમવીરસિંહે તે મકાનમાં અમારા નવગૃહ, એટલે આજ હાલના અરજદારે આ લોકોની જે સાહેબ જે છે વિધિ ને પૂજા પાઠનું એમના થ્રુ પૂજા કરાવેલી. તે વખતે તેઓએ મારા શેઠ રવિરાજને જણાવેલ કે તેમની ખૂબ મોટી ઓળખાણ છે, જો કંઈ કામકાજ હોય તો મને કહેજો. મારા શેઠ રવિ
રાવે તેઓને એક ક્લાયન્ટ પ્રદીપ ઝા જે વિક્ટિમ બતાવ્યા છે, પ્રદીપ ઝા ના કોઈ કામ અટકી ગયા હોય મકાનોના, તેનું ટેન્ડર કામ કરાવી આપવા વાત કરેલ, તો આવા પુરાવા વિશ્વાસ અને ભરોસા આપેલ અને આ કામકાજ કરાવી આપવા ઓમવીરસિંહને પ્રદીપ ઝાએ ₹1,50,00,000 રોકડા અમારા શેઠની હાજરીમાં ગણતરી કરી ઓમવીરસિંહને નાઓને આપેલ. આ પૈસાની તથા કામકાજ જવાબદારી રોકડ અમારા શેઠની હાજરીમાં આપેલ કામકાજની જવાબદારી મારા શેઠ ડોક્ટર રવિ રાવે નાવે લીધેલ. સાહેબ આમાં જે રોકડ રકમ આપ્યા છે એ પ્રદીપ ઝાએ આપ્યા છે. રવિ રાવ જે આ ફરિયાદી છે એના બોસ છે એમની હાજરીમાં ગણીને આપ્યા છે. કામ કરવાની જવાબદારી રવિ રાખી હતી. સાહેબ આમાં રિસ્પેક્ટફુલ સબમિશન એવું છે કે ફરિયાદ નથી જેને પૈસા આપ્યા છે એ કરતા કે રોકડ રકમ છે, રોકડ રકમનો કોઈ આધાર પુરાવો નથી. બીજું જેના જવાબદારીથી આપ્યા છે રવિ રાવ એ પણ આમાં ફરિયાદ કરતા નથી. 5 મહિના પછી આ લોકો ફરિયાદ કરે છે અને ત્યારબાદ ઓમવીરસિંહ જુલાઈ 2023માં અમને અમારા શેઠને કોઈ પણ જાતનું કર્યા વગર મકાન ખાલી કરી જતા રહે છે. આ એમની ફરિયાદ છે. હવે એફિડેવિટ આમાં આવ્યું છે સાહેબ, તો એફિડેવિટમાં એવું બતાવ્યું છે કે એમની સામે 2 ગુના છે. તો એ ગુનામાં પણ એક એફઆઈઆર જે છે એ 4 લાખ રૂપિયા રોકડા અને 2.5 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફરથી આપેલા છે. તો એ એફઆઈઆર નો જે બનાવ બન્યો સાહેબ એમાં લખ્યું છે એ એફઆઈઆર ની કોપી મારી પાસે છે. એ 2021 નો બનાવ છે સુરતનો. તો 21માં ફરિયાદ નથી કરતા, 22માં નથી કરતા, 23માં પણ આ તો પેપરમાં વાંચ્યું કે આવું બનાવ બન્યું છે ત્યારે એમને આ ફરિયાદ એમને દાખલ કરી. એ 2021 ઓગસ્ટ મહિનાનું છે. એટલે ઓલમોસ્ટ 21 થી 22, 22 થી 23 2 વર્ષ પછી એ પણ પેપરમાં જાણ્યું કે આવી ફરિયાદ થઈ છે તો એમણે પણ ફરિયાદ આમાં કરી દીધી. અને ત્રીજી જે એફઆઈઆર બતાવી છે એમાં ટ્રાન્સફરની ફરિયાદ છે. તો સાહેબ આ આરોપ હાલનો અરજદાર જે છે કે when he was arrested by the ATS, his call was put for the interception, and after interception when he was arrested he was taken to the satellite police station. The satellite police has interrogated. સાહેબ આમાં જે એજન્ટ છે દિવ્યાંગભાઈ એને કોઈ જગ્યાએ એરેસ્ટ નથી કર્યો, એનું કશું નથી લીધું. આમાં ફરિયાદ પણ બીજા વ્યક્તિ વિક્ટિમ પણ નહીં, આઈ વિટનેસ પણ નહીં. આ જે એમની જે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે જોબ કરે છે એના તો ફરિયાદ કરી. ત્રીજી ફરિયાદમાં એના એકાઉન્ટમાં જેટલા પણ પૈસા હતા સાહેબ જે એને વ્હાઇટ ના મળ્યા હતા એ બધા પૈસા ફ્રીઝ કર્યા હતા અને એને એની કન્સેન્ટ આપી દીધી છે કે જે પૈસા છે એ પૈસા ફરિયાદી એમાં લઈ લે કે જે અને કોઈની પાસેથી રોકડા પૈસા લીધા જ નથી સાહેબ. એ કહે છે કે મારું તો ગવર્મેન્ટ જોબ છે, તમે જે બી તમારું કામ કર્યું તમે કન્સર્ન પર્સનને તમે ટ્રાન્સફર આપો. એટલે એમણે ટ્રાન્સફર કર્યા તો જે ટ્રાન્સફર છે એ એમને આપી દીધા છે. એક સમાધાન થયું છે કે કોશિંગ કન્સેન્ટ કોશિંગ દાખલ કરવાનું એ હું જ એમાં એપ્લાય કરું છું કે વ્હાઇટ ના હતા તો એમણે કીધું એ ટ્રાન્સફર કરો. બાકીના જે 1,34,00,000 જેવા છે એ એના એકાઉન્ટમાં છે એ બધે એને આપી દેવાનું ત્યાં સુરત વડામાં કીધું છે કે એમના એકાઉન્ટમાંથી ટ્રાન્સફર આવ્યા હતા એના એકાઉન્ટથી વિડ્રો કોઈ થયા નથી. આ મેરિટને પણ જો હું કન્સિડર ના કરું અને મેરિટ સિવાય કહું તો નામદાર કોર્ટમાં હમણાં થોડા દિવસ પહેલા એની મેડિકલ એપ્લિકેશન હતી. એમાં ઓનરેબલ કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો હતો કે એને સિવિલમાં ટ્રીટમેન્ટ આપો. પછી વેરીફાઈ થયું તો એ હાલનો અરજદાર સાહેબ જેલમાં પડી ગયો છે. જેલમાં પડી જવાથી મેં સાહેબ પાછળની જે નસ દબાઈ ગઈ છે એટલે એ ચાલી નથી શકતો. ઇવન ત્યાંથી મને જે પોલીસ હતા એનો ફોન આવ્યો તો સાહેબ એની તમે મેડિકલ અરજીનો આ સિવિલનો ઓર્ડર છે. તો અત્યારે હાલમાં એ સિવિલમાં છે. ગઈકાલે મારા બીજા કલીગ જોવા ગયા હતા, એની નસ દબાઈ ગઈ છે એટલે અમે સિવિલ કહે છે કે એની સર્જરી કે કદાચ કરવાનું થશે તો એ લોકો સોમવાર મંગળવારે MRI કરીને કરશે. એટલે એની મેડિકલ કન્ડિશન પણ સાહેબ બહુ ખરાબ છે. અને આમાં બીજું કોઈ એકાઉન્ટ બધા ફ્રીઝ છે અને જે પણ નામદાર કોર્ટ સ્ટ્રિક્ટેસ્ટ કન્ડિશન ઇમ્પોઝ કરે અને એનો જો બેલ કન્સિડર કરે તો મારી રિસ્પેક્ટફુલ સબમિશન છે ઇઝ ઓનરેબલ કોર્ટ. અને રોકડા આપ્યાનો કોઈ નથી હાલમાં. હા, ઈડી વાળા લઈ જ્યારે ઈડી ઇન્ટ્રોગેશન કર્યું તો સાહેબ જે રોકડા આપ્યા એ રોકડા વાળાને લાઈવ કોઈ ઇન્ટ્રોગેશન ના થાય એટલે ઈડીનું તો કામ જ છે કે જે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગનું આવે તો આટલા બધા પૈસા ક્યાંથી આવે. એટલે કેશનું કોઈ અંદર આમાં આવ્યું નથી. My respectful submission to this honorable court may consider his bail application on medical ground as well as on a merit if honorable court may consider. So far the other two offences considered and whatever has ED has interrogated that is based on this 3 FIR only. હાજી સાહેબ, મારા મિત્ર ફરિયાદમાં છે જ.
ફરિયાદી ઝરણાબેન છે. ફરિયાદી સાહેબ કોઈ પણ હોઈ શકે છે, સો ફાર એઝ ધ ક્રિમિનલ કેસીસ કન્સર્ન. એટલે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય એવું જ નહીં છે, રસ્તામાં જનાર બી હોય છે. આનંદર સાહેબ 406, 420, 120 બી, 465, 67, 71 નો ગુનો સાહેબ. એની અંદર એક બોગસ વિઝિટિંગ કાર્ડ બનાવ્યું અને શાહેદ ડોક્ટર રવિ રાવના ક્લાયન્ટ જે પ્રદીપ ઝા છે એને કોઈ ટેન્ડરની લગતી કામકાજ કરી આપવાનો વિશ્વાસ ને ભરોસો આપ્યો અને એના પેટે 1.5 કરોડ રૂપિયા લીધા સાહેબ અને કામકાજ કરાવી આપ્યું નહીં અને પૈસા બી પરત નહીં. આ બોગસ વિઝિટિંગ કાર્ડનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કર્યો સાહેબ અને 3 જણાના આ રીતે વિશ્વાસઘાત કરેલો છે સાહેબ. હવે આમાં 2 આરોપી છે, એક પકડવાના બાકી છે સાહેબ. એ મનોજ ઓમ પ્રકાશ આનંદ દિલ્હીના છે, જેને એમને ખોટું વિઝિટિંગ કાર્ડ બનાવ્યું, એની તપાસ ચાલુ છે સાહેબ. બીજા 2 ગુના છે, એક સુરતના 2 ગુના છે અને એક આ ત્રીજો ગુનો છે. સુરતમાં એક પૈસા જે છે RTGS થી મોકલેલા અને એક એમના કહેવા મુજબ કેસથી, એની મારા પાસે માહિતી નથી સાહેબ. હવે મકાન ખાલી કરીને જતા રહ્યા સાહેબ, ત્યાં રહેતા, અહીંયા રહેતા નથી સાહેબ. એ સાહેબ એમનું એડ્રેસ જોઈએ તો સાહેબ સુરતનું એડ્રેસ છે અને બાકી યુપીનું એડ્રેસ છે. એમને જે લખ્યું હાલનું શ્રી 411 ગ્રીન લીફ એપાર્ટમેન્ટ વાસુ સુરત અને બીજું યુપી ઉનાવા નું એડ્રેસ છે સાહેબ. અહીંયા મકાન છે નહીં, એમનું અહીંયા રહેતા નથી સાહેબ. બીજું સાહેબ 1,33,00,000 ફ્રીઝ થયેલા છે, આ ગુનામાં નથી થયા. એમના 1,33,00,000 જ છે સાહેબ. હવે સુરતનો કેટલી એમાઉન્ટ છે એ મને ખબર નથી અને 2ની અને આ 1,50,00,000. આ 3 જણાનું સાહેબ 3 ગુનાનું એમને છેતરપિંડી કરેલી. તપાસ ચાલુ છે સાહેબ. એક આરોપી પકડવાનો બાકી છે. આ સંજોગોમાં સાહેબ જામીન અરજી અને જશે તો પછી રિટર્ન આવશે ને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહેશે, આઈઓ સમક્ષ હાજર નહીં રહેશે. જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં અને બીમારીનું કારણ એવું છે સાહેબ, એને ટ્રીટમેન્ટ આપો છું. ઈડીના કેસમાં ઈડીનું એની સામે કેસ રજીસ્ટર થઈ ગયો છે. ઈડીના કેસમાં આ કોર્ટની કસ્ટડીમાં છે, એટલે એની ટ્રીટમેન્ટ નો ઓર્ડર કરી દીધો છે. સિવિલમાં ટ્રીટમેન્ટ એમની થાય છે. બસ એ હું કહેવાય. પેલા રિફ્યુઝ કરેલી, સિવિલમાં નથી લેવી ટ્રીટમેન્ટ, પછી એગ્રી થઈ ગયો. અહીંથી ઓર્ડર કરી આપ્યો છે સિવિલમાં ટ્રીટમેન્ટ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ છે કે હમણાં જે પડી ગયું ને એમાં નસ્લ ભાઈ, એટલે અત્યારે કદાચ હવે 10 દિવસમાં ઓનરેબલ કોર્ટે રિપોર્ટ માંગ્યો છે ને, તો કદાચ એમાં આવશે કે એને બીજું એ ત્યાં થયું છે પ્રોબ્લેમ જેલમાં. ટ્રીટમેન્ટ અપાવશું આપણે એને અંદર બધી જે જોતી હશે. ગવર્મેન્ટમાં અવેલેબલ નહીં હોય તો પ્રાઇવેટમાં અપાવીશું, ટ્રીટમેન્ટ અપાવીશું. ટ્રીટમેન્ટ સિવાય તો નહીં હોય. સાહેબ રોકડા છે, કોઈ એનું પુરાવો નથી. જે એકાઉન્ટમાં છે તો એને ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. જી, ખોટું વિઝિટિંગ કાર્ડ શેનું બનાવ્યું તો તમે બોલ્યા નહીં તમારી આર્ગ્યુમેન્ટમાં. એના વિશે તો કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરી નહીં, એટલું જ કીધું ખોટું વિઝિટિંગ કાર્ડ છપાયું. થોડું વાંચો. હા, કેન્દ્ર સરકારના ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ડાયરેક્ટર તરીકે ઈડીના ડાયરેક્ટર બન્યા છે મારા સોગંદનામામાં છે. ઈડીના ડાયરેક્ટર બન્યા છે. હા, અરજદાર, હાલના અરજદાર આરોપ. લાવો કાંઈ પણ કામ હોય તો કરાવી આપો. ગવર્મેન્ટને કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટના કામ કરાવી. હા, એ જે સાહેબ પણ આમાં કેવું છે, લોભિયા હોય ત્યાં વિકારા ભૂખે ના મારે. મને કોઈ આઈને કે હું આ ઓફિસર છું પણ કામ કરાવવું એ મારે બી, એટલે ઈડી નો ઓફિસર છું એટલે ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટના કામ હું કરાવી શકું. આ વિક્ટિમે કઈક બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ નું ટેન્ડર નું કામ આપ્યું કે થઈ જશે. પણ સાહેબ હું એમ કહું કે હું મારી પહોંચ આટલી છે, મને તમે ₹1 કરોડ આપો અને હું આ કામ કરાવી દઈશ, તો હું તો કહી દઉં. પણ સામે આપવા વાળા એવા કેવા? બરાબર, રાઈટ. કે આવું તો સાહેબ બધા ઓરિજિનલ માણસો પૈસા નથી આપતા સાહેબ, અને ડુપ્લિકેટ લોકો ચાલી જાય છે.
એ વાત સાચી છે. એનું કારણ સાહેબ કહું એ તો લાઈવ છે જ એમાં તો ડુપ્લિકેટ સાહેબ ડુપ્લિકેટ લાઈવ ડુપ્લિકેટ માણસો કામ કરે છે માટે એનો લાભ આ લોકો લે. અને સાહેબ ડુપ્લિકેટ માણસો કામ તો અલ્ટિમેટલી ઓરિજિનલ લોકો જોડે જ કરાવડાવે છે. ચાલે જાય સાહેબ ચાલે. 20 ફોરવર્ડ. ગ્રેટફુલી પ્લીઝ આપણે મેરિટ ઉપર સાહેબ મેડિકલ ખાલી ધ્યાનમાં રખાય મારી પ્લીઝ. વગે છે એસપી પ્રજાપતિ બનાવો. હવે કઈક આગળ પછી ના નહીં સના વારમાં તમે ડેટ આપો આમાં ડેટ આપતો નથી. વગે છે પીએસ સરકારી વગે છે પીએસ હાજી મળી ગયા ચાર્જશીટ ના પેપર લઈ લીધા મોટી ચાર્જ. હા આપની ક્વેરી હતી જોયું સાહેબ હું ડાયરેક્ટર નથી કંપનીમાં. હાજી 2 જણા ડાયરેક્ટર દીકરા દીકરા પેલા 20 લાખ રૂપિયા લઈ ગયા છે. સાહેબ મેં સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યું મોટા ભાગના પાસે એક નામદાર કોર્ટ તમારા સાહેબ ખાતામાં છે ને મેં તો કહ્યું ને આર્ગ્યુમેન્ટમાં જ કહ્યું મારા ખાતામાં સાહેબ આજે 20 વાળી ફરિયાદના જે નામો છે ને સાહેબ ચાર્જશીટમાં આપ જોશો ને એ જ લેણદારની એ જ રકમ સાહેબ એ જ લોકો એટલે ઓલરેડી સાહેબ એમાં બધું ઇન્ક્લુડ થઈ જ ગયું હતું. 20 તારીખ પ્લીઝ પણ પેલામાં આયા પછી પેલામાં જામીન પર છૂટ્યા પછી નો આ ગુનો. સાહેબ એમાં હું ડાયરેક્ટર નહીં 19 માં પૈસા લીધા સાહેબ આપની એફિડેવિટ તો જો સાહેબ. પછી આ કર્યું હા હા અને નવી કંપની બનાવી નવી કંપનીનું એડ્રેસ એમના ઘરનું આપ્યું. અને જે રિસિપ્ટ આપી ને એમાં હૈદરાબાદ ની હૈદરાબાદ મારી સહીઓ નહીં મેમ્બર છે. એ તો સાહેબ હું ક્યાં ડિનાય કરું છું અને સાહેબ સાથે અને સાહેબ કંપની રજીસ્ટર નહીં આ ડાયરેક્ટર ની માહિતી મળી એ પેલું રિઝર્વ બેંક નું પેલું એનું ફાઇનાન્સ નું આવે છે ને એમાંથી મળી. આ કંપનીઓ તો અનરજીસ્ટર અને કહેવાનું રજીસ્ટર થયેલું. હું ડાયરેક્ટર છું એવી સહી 20 તારીખ સર 16 નંબર હતું આવશે જોઈ લો. આ વાત હજી ચાલુ છે. હા સર 13 સુધી તો વયા ગયા છે. ઉભા રહ્યો. હા સર 14 વહી ગઈ 15 16 નંબર 16 નંબર આવે છે બરાબર. ચાલો એમાં સર એક રિપોર્ટ આપ્યો એક્ઝામ્પલ રિજેક્ટેડ સર છેલ્લી વાર બોલાવી નો. સાહેબ સિનિયર એડવોકેટ તો શું થઈ ગયું બોલાવી લઈશ એના માટે કોઈ પ્રિવિલેજ છે? ના બોલાવી બોલાવી છેલ્લી વાર સાહેબ NBW આવી જાવ મનીષભાઈ. શું કેવું છે પીપી સાહેબ? મનીષભાઈ નું શું છે? આ પાસપોર્ટ જમા કરો. હા જે એપ્લિકેશન છે. પાસપોર્ટ જમા કરાવવાની જે કન્ડિશન હતી જ્યારે બેલ ઉપર હતા બેલ ઉપર આ ગુનામાં આવ્યા ત્યારે એના બંને વચ્ચેનો સમય સાહેબ ટાઈમ બહુ જ ટાઈમ. હવે ત્યાં સુધી એમને પાસપોર્ટ એમનો કહેવામાં જે ખોવાઈ ગયો છે ને ભૂલી ગયા છે ને એવું કોઈ રીઝન એવું નથી. એમ લેવામાં વાંધો નથી પણ જે ડિલે કરવાનું જે ગ્રાઉન્ડ છે એ બરાબર નથી. અને શાના માટે પડી રાખ્યો એમના ઘરમાં કે એ દિવસે તો એમના હાથમાં હતો જ તો એ દિવસે જમા કરાવી દેવો જોઈએ સાહેબ. આટલું છે સાહેબ થોડી એ આપું સર ક્લેરિટી સાહેબ એવું છે કે બેલ આઉટ તો અમે 2011 માં થઈ ગયા પછી સાહેબ પાસપોર્ટ રિન્યુ કરાવો તો 2017 માં એટલે નામદાર કોર્ટે 1 મહિના માટે રિન્યુ માટે આપ્યો. હવે જે રિન્યુઅલ પાસપોર્ટ સાહેબ નતો આવ્યો મહિનામાં એટલે જૂનો અમે સાહેબ ડિપોઝિટ કરાવી દીધો અને રિન્યુઅલ પાસપોર્ટ કઈ 2-3 મહિના પછી આવ્યો એમના કહેવા પ્રમાણે એઝ પર માય ક્લાયન્ટ. પછી સાહેબ 2018 માં તો એમનું એરેસ્ટ થયું ત્યારથી અત્યાર સુધી જેલમાં છે. પછી સાહેબ હવે આ 2022 માં એમને ખબર પડી કે પાસપોર્ટ અમારી જોડે રહી ગયો છે નવો પાસપોર્ટ એટલે સાહેબ ડિપોઝિટ કરવા રિન્યુ થઈને ક્યારે આવ્યો તારીખ આપો
છે ને રિન્યુ થઈને ડેટ બી મેં તમને આપેલી કોપી હા છે. 22/3/2017 રિન્યુ થયો પણ સાહેબ અમને મળ્યો કંઈક એપ્રિલ મહિનામાં એવું છે. અને સાહેબ કોઈ ત્યાંથી ગણીએ સાહેબ આપણે તો એ ગણો એ પછી 4 વર્ષ થયા. nation. પણ સાહેબ કોઈ જગ્યાએ એબ્રોડ નથી ગયા, કશું જ નથી બિલકુલ. એફિડેવિટ ફાઇલ કર્યું છે? ના ના, સાહેબ, નથી એ તો નથી. તો એ સાહેબ એક્યુઝ તો કસ્ટડીમાં છે. કસ્ટડી ક્યારે તમારી? કસ્ટડી થઈ સાહેબ એમની 5/9/2018 થી, એટલે આજે 5 વર્ષ થઈ ગયા. 17 થી 18 વચ્ચેનું સોગન નામનું કહી દે અમે બહાર ગયેલા નથી. જોકે આમાં છે નહીં. સ્ટડીમાં છે તો ક્યાં કઈ વાત. પાસપોર્ટ અહીંયા પાસપોર્ટ તમારી પાસે છે Passport અત્યારે કે અમારી. અહીંયા છે? ના હજી એમની મારી પાસે પાસે જ જમા અમારી. આપ્યો ને. પાસપોર્ટ જમા લઈએ. હવે આઈઓએ વેરિફિકેશન કરવું પાસપોર્ટનું જી અને રિપોર્ટ રજૂ કરવો કોઈ યુઝ થયો છે કે કેમ. સર હાજી પાસપોર્ટ જમા પહેલા જમા કરે. ચાલ પાસપોર્ટ જમા કરાવી દો. જમા કરાવી દો. બસ ઇસ્યુ પૂરો કરી દો. બરોબર. એ કીધું પીપી સાહેબ ના અવાજ હમણાં ઇસ્યુ પૂરો કરી દો. જમા કરાવી કરાવી દઈશું. આમાં ઓર્ડર કરી દઉં છું હાજી, કરાવી તમારી દઈશું. એપ્લિકેશન કરાવી દો સાહેબ. કરાવી દો. વિધિન વીક એક અઠવાડિયામાં જમા કરાવી દો કરાવી સાહેબ. કરાવી દો. કરાવી દો. after deposited the passport the IO is hereby directed to verify સર બરાબર. about the use or non-use of the passport during this period. Sir. IO એ વેરિફિકેશન કરવા બરાબર છે? હા હા સર અભલાય સર બસ બિલકુલ સર અભલાય સર. PHO આગેલા ક્યાં આવી ગયા ક્યારે હાજર રાખો છો? હાલો ટ્રાયલ શરૂ કરવી છે? ના હજી ત્યાં સાહેબ એમની મારે તો નથી કરવી છે. કસ્ટડી ચાલુ છે પાલનપુર. આમાં લાઈફ 194 છે. નહીં આમાં સાહેબ આપણામાં બેલ ઉપર છે. હા સાહેબ 14 દિવસની. આમાં તો બિલકુલ આમાં તો બેલ ઉપર હાજી. તો કોઈ ચિંતા બિલકુલ. કોનો રિપોર્ટ મંજૂર કરું આ તો ક્યાં પરમેનન્ટ એક્ઝામ્પશન નું અરજી લઈને બોલો PHO આગળ વકીલ શ્રી PH વાઘેલા. એમાં એમની નંબર 2 માં ઈ છે. નંબર છે? હા ઓક્ટોબર સોળ 10 હાજી સર. આજે થાય તો આજે ને સોમવારે ઓર્ડર થાય તો પછી જમા કરાવી દઈએ. સોમવારે શું 20મી 19મી રજા છે. જ્યારે ઓર્ડર થાય પછી કા ઓર્ડર આજે જ થઈ જશે. મને આજે ન થાય તો 20મી ઓર્ડર થશે. હાજી ઓર્ડર થઈ જશે તો આજે. આજે જમા નથી કાઢતો 20મી કરવો. ઓર્ડર થયા પછી જમા ઓર્ડર કરવો. થયા order પછી થયા જશે. પછી. હાજી પછી અઠવાડિયાનો સાહેબ ટાઈમ હા હા વિધિન વીકમાં જ. within week કરાવી દો. હાજી અભલાય સર. ગઢવી સાહેબ આવ્યા છે એટલે એની તારીખ ભલે પડી ગઈ પણ એને થઈ જશે. કોઈ પુરાવો મારી સામે આપ્યો જ નથી સાહેબ. જે હશે એ રેકોર્ડ જોઈને ઓર્ડર કરી આપું. કરી આપો ને સાહેબ. એમને કે ને એફિડેવિટ ફાઇલ કરી દઈએ નો ઓબ્જેક્શન. પણ નથી કરતા સાહેબ, ના કરે. સરકારી વકીલ કોઈ દાડો એમ કહે કે કરો સાહેબ ઓર્ડર. કોઈ દાડો કીધું એમને પૂછ્યું આટલા વર્ષમાં એમના વતી તમે શું કામ બોલો છો કે એ ના બોલે સાહેબ. નથી એવું? સોરી મારો. બોલો સાહેબ. ઓર્ડર ઉપર લઈ ઓર્ડર લીધા છે ઉપર મેં. હાજી. ઓર્ડર ઉપર લઈ લીધું છે પ્લીઝ સાહેબ અપ્લાય. બધે. સાહેબ મારી સામે કોઈ જ પુરાવો નથી સાહેબ. કોર કમિટી નો સાહેબ પુરાવો નથી. રેકોર્ડ જોઈને જે Please, order please, થયો આમ તે apply. કરી આપી. હાજી 18/10 છે હાજી. મેં લખવાય આપી દીધું. પ્લીઝ પ્લીઝ આમ અપ્લાય સાહેબ. ટેક્સ આવી જાય 18/10 ડિક્લેર કરી દઈશું, લખાવી દઈશું. સાહેબ ચાર્જશીટ ની અંદર એક પણ એવિડન્સ મારી સામે નથી.
એ તો ફક્ત કોણ રેકોર્ડ હશે એ બી કંપનીમાં હું જેમ બીજા રોકાણકારોએ કર્યું એવું મેં ખાતું ખોલાવ્યું, મને પૈસા આવતા હતા અને લોકોને આયા, કોકને 15 દાડા, કોઈને 6 મહિના, કોઈને 12 મહિના, 2 વર્ષ ચાલી કંપની, 2 વર્ષ સુધી border આયા. ઉપર આ મોબાઈલ દલીલો પૂરી થઈ પણ આ ગઈ. તમારી અમારા સાહેબ તો કેવડા કહેવાના જ નથી સાહેબ, હમ, એટલે મારે બોલવું પડ્યું. હમ. આ મોબાઈલ આપી દીધા આપી દીધી છે બધું. આ મોબાઈલ બાકી છે હો, બીજી ડિસ્ચાર્જમાં તમારે રિપ્લાય આપવાનો. હા, હું આપી. સાહેબ બીજી 5-6 આવી છે એ દાખલ કરું એ છું. બધી આપી. એમાં તમારે રિપ્લાય આપવાના. બાકી reply લખેલું છે. મોબાઈલ સર અરે ના ના કશું. હમ. હા બોલો. છે મેડિકલ. હવે સાહેબ એવું છે, ડોક્ટર જોડે મેં ગયા છે. હમ. હા સાહેબ પેલું ચેકઅપ કર્યું છે, બ્લડ ટેસ્ટ પણ સાહેબ એમાં 250 થી ઉપર સાહેબ ડાયાબિટીસ આવે, એટલે કે 15-20 દિવસ સુધી કે હજુ કે તમને કઈ વાંધો કંટ્રોલ થઈ જાય ને, સુગર કંટ્રોલ થાય ને પછી કરજો, પણ ડેટ તમે એમાં લખીને આપજો કે આ તારીખે ઓપરેશન ઠીક કરવાનું, ડેટ ફિક્સ કરેલી. સર હાલની હા કન્સિડર કરી આપીશ. હા હા. આ તો સિનિયર નું કામ હતું. હા સાહેબ પણ સાહેબ છે હમણાં બહાર ગયા હતા, એટલે અમે કીધું તપાસ કર્યો ગ્રાન્ટેડ. મજો ફોન કરી દો તો એમને બહાર આવ્યા. એટલે નીચે આ કે પાર્કિંગમાં ગાડી પકડે reproduced herein above. In view of our foregoing discussion, we hold that section 6A1, which requires approval of the central government to conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed under the PC Act 1988, where such allegations relates to the employee of the central government of the level of joint secretary and above, and B, such officers as appointed by the central government in corporations established by or under any central act, government companies, societies and local authorities owned or controlled by the government, is invalid and violative of Article 14 of the Constitution of India. In this context, whether to retrospective or prospective, the matter was referred to the Constitution bench. Now kindly see, my lord, there's the last was a concluding paragraph, my lord. I'll not read this much on this aspect. Kindly see. The page 29, my lord, on top of the page would be the refer the page 29 where the para 94. The conclusions were started, and even then some references were made.
And I would request his honorable court to look at the last paragraph because still the quotations were going on. And what you may see this page 37. Roman 7. Yes. In the case of state of Manipur, recently a 3-judge bench of this court was dealing with an appeal against the judgment of Manipur High Court, which had declared as a Manipur Parliamentary Secretary as also repealing Act 18. L. Nageswar Rao speaking for the bench observed that where a statute is adjudged to be unconstitutional, it is as if it had never been, and any law held to be unconstitutional for whatever reason, whether due to lack of legislative competence or in violation of fundamental rights, would be void of initio. Paragraph 22 and 23 of the said judgments are reproduced. Where a statute is adjudged to be unconstitutional, it is as if it had never been in. So therefore, when the twin condition been held as ultra virus, it is to be considered as being never held. It has been re-amended in 2018. While amending, it is not said that it will apply retrospectively. Therefore, my first submission is here. Okay, it has been incorporated in 2018 after this amendment. So if this principle is being applied, then twin conditions would not be applicable in my case. That is what my submissions. My lord, kindly see. Where a statute is adjudged to be unconstitutional, it is as if it had never been. Rights cannot be built up under it. Contracts which depends upon it for their considerations are void. The constitutes a protection to no one who has acted under it, and no one can be punished for having refused obedience to it before the decision was made. So and so versus so and so. An unconstitutional act is not law. It confers no right. It imposes no duties. It affords no protection. It creates no office. It is in legal contemplation as inoperative as thought it had never been passed. An unconstitutional law, be it either due to lack of legislative competence or in violation of fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Constitution of India, is void ab initio. The Berham was in versus so and so. It was held by Constitution bench of this court that the lawmaking power of the state is restricted by this written fundamental law, and any law enacted and opposed to the fundamental law is in excess of the legislative authority and is thus a nullity. A declaration of unconstitutionality brought about by lack of legislative power, as well as a declaration of unconstitutionality brought about by reason of abridgment of fundamental right, goes to the root of the power itself, making the law void in its inception. This court in Dipchan versus so and so, following propositions where the Constitution affirmatively confers power on the legislature to make laws subject-wise or negatively prohibits it from infringing any fundamental rights, they represent only two aspects to want of legislative power. The Constitution in express terms makes there is a power of a legislature to make laws in regard to the entries in the list of the 7 schedules subject to the other provisions of the Constitution, and thereby circumscribes or reduces the said power by limitations laid down in Part 3 of the Constitution. It follows from the premises that the law made in derogation or in excess of that power would be ab initio void. Further, after discussing this law laid down by provision pronouncements, the principles were deduced in paragraph 28 to see that as a statute declared unconstitutional by a court of law would be stillborn and non-nest for all purposes. Paragraph 28 of the report is reproduced there. The principles that can be deduced from the law laid down by this court as referred to above are: the statute which is made by competent legislature is valid till it is declared unconstitutional by a court of law. After declaration of the statute as unconstitutional by a court of law, it is nullius for all purposes. So therefore, on the date of my arrest, it was there.
then it was being struck down as violative with Article 14. Therefore, in this view, the what held by this subsequent is a constitution bench, when there's a nothing in the Amendment Act of 2018 that it will apply retrospectivity or what. In my humble submission, this will not apply retrospectively, or it will amendment will not be applicable to the arrest which has already been made prior to this amendment. So therefore, twin condition would not apply. Now, what is without prejudice, this my submission that a twin condition is not applicable. Let us assume even if the twin conditions are applicable, because my friend's contention is the entire affidavit and reply thrust is on that the twin conditions apply, you reject the bail application. In that case, Lordship may see this compilation which I had just given. Kindly see ground J statement, my lord. The point J, my lord. Page 10. Yeah, no compilation. Anil Vasant Rao. May I read, man? The Bombay High Court in Anil Vasant Rao in para 24 as observed as my lord. A useful reference in this context can be made to three-judge bench of Supreme Court in the case of Ranjit Singh Sharma versus State of Maharashtra, wherein there is a contour of the power of the court to grant bail in face of the interdict contained in section 21(4) of the Makoka arose for the consideration. This Anil Deshmukh was this was dealing in as a PMLA bail, my lord. The interdict against the grant of bail under section 21(4) of the Makoka is peri materia, the bar contained in section 45(1) of PMLA. In Ranjit Singh Sharma, the Supreme Court independently postulated this approach to be adopted in arriving at the satisfaction as to whether the accused is not guilty of such offense and that the accused is not likely to commit any offense while on bail. They reads as under. Now then Supreme Court. Presumption, this quotation of Ranjit Sharma, my lord, para 35, which is being quoted here is, the presumptions of innocence is a human right. Article 21 in view of this, its expansive meaning not only prospects life and liberty, but also initiates a fair procedure. Liberty of a person should not ordinarily be interfered with unless there exists cogent grounds. Therefore, subsection 4 of section 21 must be interpreted keeping in view the aforementioned salutary principles, giving an opportunity to public prosecutor to oppose an application for release of an accused appears to be reasonable restrictions, but clause B of subsection 4 of section 21 must be given a proper meaning. Does this statute require that before a person is released on bail, the court, albeit prima facie, must come to the conclusion that he is not guilty of such offense? Is it necessary for the court to record such a finding? Would there be any machinery available to the court to ascertain that once the accused is enlarged on bail, he would not commit any offense whatsoever? Such findings are required to be recorded only for the purpose of arriving at an objective finding on the basis of material on record only for grant of bail and for no other purposes. Before trial, court has to decide whether acquittal or conviction. So in that context, the Honorable Supreme Court has observed. We are therefore of this opinion that the restrictions on the power of the court to grant bail should not be pushed too far. If the court, having regard to the material brought on record, is satisfied that in all probabilities he may not be ultimately convicted, and order granting bail may be passed, the satisfaction of the court as regard his likelihood of not committing an offense while on bail must be construed to mean an offense under the act and not any offense whatsoever, be it minor or major offense. The wordings of section 21 into then para 44, my lord. The wording of section 21 into bracket 4 in our opinion does not lead to the conclusion that the court must arrive at a positive finding that is the applicant for bail has not committed an offense under the act. If such construction is placed, the court intending to grant bail must arrive at a finding that the applicant
has not committed such an offense. In such an event, it will be impossible for the prosecution to obtain a judgment of conviction of the applicant. Such cannot be the intention of the legislature. Section 21 therefore must be construed reasonably. It must be so construed that the court is able to maintain a delicate balance and conviction, and an order granting bail must before commencement of the trial. Similarly, the court will be required a finding as to committing a crime after grant of bail. However, such an offense is future must be an offense under the act and not any other offense. Since it is difficult to predict the future conduct of an accused, the court must necessarily consider this aspect of the matter having regard to the antecedents of the accused, his propensities, and nature and manner in which he is alleged to have committed this offense. It is further tried that for the purpose of considering an application for grant of bail, although detailed reasons are not necessary to be assigned, the order granting bail must demonstrate application of mind, at least in serious cases, as to where the applicant has been granted or denied the privilege of bail. The duty of the court at this stage is not to weigh the evidence meticulously, but to arrive at a finding on the basis of broad probabilities. However, while dealing with this special statute like Makoka, having regard to those provisions contained in subsection 4 of section 21 of the Act, the court may have to probe into the matter deeper so as to enable it to arrive at a finding that the materials collected against the accused during this investigation may not justify a judgment of conviction. The findings recorded by the court while granting or refusing bail undoubtedly would be tentative in nature, which may not have any bearing on the matter merit of the case, and the trial court would thus be free to decide the case on the basis of evidence adduced at the trial without any manner being prejudiced. Then this again in the Supreme Court, in the first what I have read quoted Ranjit Sharma, then there is a quoted the Vijay Madanlal is quoted. Now kindly see in para 25 of the same judgment in this paragraph 400 of Vijay Madanlal has been quoted. Now kindly see this aforesaid pronouncement was followed with approval by the Supreme Court in the case of Vijay Chaudhary, wherein the law on the aspect of twin conditions under section 45 of the PMLA was enunciated as under the para 400 of that Vijay Chaudhary, my lord. It is important to note that twin conditions provided under section 45 of the 2002 Act, though restrict the right of the accused to grant of bail, but it cannot be said that as the conditions provided under section 45 impose absolute restraint on the grant of bail. The discretion vests in the court, which is not arbitrary or irrational, but judicial, guided by the principle of law as provided under section 45 of the 2002 Act. While dealing with a similar provision prescribing twin conditions in Makoka, this court in Ranjit Sharma has again is in Vijay Madanlal also the Ranjit Ram was quoted. Then after quoting those I am not reading those. That's how I accepted this Malon. Then para 401 after quoting Ranjit Ram, what does the Supreme Court say? We are in agreement with the observations made by the court in Ranjit Sharma. The court, while dealing with this application for a grant of bail, need not dwell deep into the merit of the case, and only a view of this court based on available material on record is required. The court will not wait this evidence to find the guilty of this accused, which is of course the work of trial court. The court is only required to place its view based on probability on the basis of reasonable material collected during the investigation, and as I said, we will not be taken into consideration by the trial court in recording its finding of the guilt or acquittal during the trial, which is based on evidence adduced during the trial. As explained by this court in Nimagala Prasad, the words used in section 45 of the 2002 Act are reasonable grounds for believing, which means the court has to see only if there is a genuine case against the accused and the prosecution is not required to prove the charge beyond reasonable doubt. So therefore, what is being held by the Honorable Supreme Court in said
Then Lordship may see there's a next also, page 17, where the para 253 of this Vijay Manalal is being quoted, my lord. Kindly see. Para 253. Firstly, put it only such properties which is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity relating to the schedule offence can be regarded as a process of crime. The authorities under the 2002 Act cannot resort to action against any person for money laundering on an assumption that the properties recovered by them must be process of crime and that schedule offence has been committed unless the same is registered with the judicial police or pending inquiry by way of the complaint before the competent forum. For this expression derived or obtained is indicative of criminal activity relating to schedule offence already accomplished. Similarly, in the event the person named in the criminal activity relating to schedule offence is finally absolved by a court of competent jurisdiction owing to an order of discharge, acquittal, or because of the quashing of the criminal case against him, her, there can be no action for money laundering against such a person or person claiming through him in relation to the property linked to the stated schedule offence. This interpretation alone can be contents on the basis of the 2002 Act in a particular section 2.1. You read with section 3. Taking any further view would be rewriting of these provisions and disregarding the express language of the definition clause proceeds of crime as it obtains as now. Now, why I read this, reason is two. This in the schedule offence, I am not an accused, but as a principal accused of the schedule offence, as per the case of the prosecution R2, Mr. Afroz Patta, who has been discharged in the schedule offence by this honorable court and confirmed by the honorable high court. And the second principal accused, except for their allegation, is Madan Lal Jain. He has expired, so trial is abated. So these are the circumstances. 8 years has gone in this period. Then what is the trial? What they are alleging against Madan Lal Jain, trial is abated. It will not be proceeded further for him. Then what about then the allegation? What is allegation? Allegation against me is of abatement only. Nothing there else. So based on these grounds, my lord, thereafter after even the main judgment in para 402, 403, 405, there's some more judgments on the twin conditions were being quoted. But at the end of quoting all those judgments, the Honorable Supreme Court said in para 403 that is while granting bail, while quoting in para 402 in the matter of Nitin Johari, which my learned friend may would like to cite. So I'm reading it, my lord. In para 402, Nitin Johari's 3 paragraphs were being quoted. In that, copy additional चाहिए नितिन जोहरी ना ना ये आमाच है आमाच लॉर्डशिप से पेज 138 आपका ओरिजिनल છે કે એસએસસી વાળો એસએસસી છે ને સર હા देन पेज 138 पेज के पेज 138 पैरा 402 पेजिंग साहब टॉप માં છે ઉપર એમાં
સાહેબ can you પેરા 400 ને 401 મેં વાંચ્યા. Then 402 ની અંદર it is quoted, Nitin Johri is being quoted. Can you see the next page? I'm not reading ultimately all the same. Can you see the next page in Nitin Johri? Huh? हाँ 402 માં નીતિન જોહરી કોટ કરી છે. જુઓ I'll read. ચલો let's read it. Can you see 402 માં લો. We subsection 6 of section 210 of the Companies Act imposes similar twin conditions as envisaged under section 45 of the 2002 Act on the grant of bail when a person is accused of the offence under section 447 of the Companies Act, which punishes the fraud with punishment, imprisonment not less than 6 months and extending up to the 10 years with fine not less than the amount involved in the fraud and extending up to the 3 times the fraud. There's a quote in Nitin Johri while justifying the stringent view towards the grant of bail with respect to the economic offences held that at this juncture it must be noted that even as per the section 212 into bracket 7 of the Companies Act, the limitations under section 212 into bracket 6 with respect to the grant of bail is in addition to those already provided in CRPC. Thus, it is necessary to avert to the principles governing the grant of bail under section 439 of the CRPC. Specifically, heed must be paid to the stringent view taken by this court towards the grant of bail with respect to the economic offences. In this regard, it is pertinent to refer to the following observations of this court in Vyas Jagan Mohan Reddy. Then 34 of that Jagan Mohan Reddy. Economic offences constitute a class apart and need to be visited with a different approach in the matter of bail. The economic offences having deep-rooted conspiracies and involving huge loss of the public funds need to be viewed seriously and considered as grave offences affecting the economic, the company as a whole, and thereby posting serious threat to the financial health of the company. Now, kindly, this is important. What I'm relying on. While granting bail, the court has to keep in mind what is to be kept in mind. This is what here, after quoting all Nitin Johri, then Ali Nimagada Prasad, everything this was quoted and is being followed by the Supreme Court. Keep in mind is the nature of the accusation, the nature of evidence in support thereof, the severity of the punishment which conviction will involve, the character of the accused, circumstances were prevailing, which were peculiar to the accused, reasonable possibility of securing the presence of the accused at the trial, reasonable apprehension of the witnesses being tampered with, the larger interest of the public state and other similar considerations. So on these aspects, all in my favor. I was for 8 years on interim bail. There is not a one chance where the prosecution has come before this honorable court or before the honorable high court making any allegations against me that either I am not available for the investigation, I am not available for the prosecution launched before this honorable court, or any tampering the evidence. Offense is punishable with 7 years. So if this is to be kept in mind while considering the bail application, then discretion is to be exercised in favor of the applicant, because now after this period, 11 months I was in judicial custody, then 8 years I was on interim bail. I have proved my conduct. There is nothing to show that I would not be available for trial. During these 8 years, whenever I was being called by the prosecution, I have appeared before them for whatever the interrogations. They have not come forward even for once by saying that though I was called, I have not appeared before them. So therefore, in then para 403 is a summing. This court has restated this position in several decisions, including Gautam Kundu and Amit Kumar. Thus, while considering this application for bail under section 45 of the Act, the court should keep in mind the above principles governing the bail. So what Ranjit Sharma said, what is the twin conditions, what the Supreme Court has to be said, has been reiterated in para 400 and 401. So considering this aspect, even if the twin condition applies, bail is to be granted to the present applicant, because
at this stage, I have read my role in the complaint. In other complaint, supplementary complaint, nothing added against me. Though supplementary complaint against Afroz Pata and Madan Lal Jain has been filed separately. They did not find anything against me, no separate complaint. There is no property of mine is attached under section 5. My lord, if I have been involved, if I am a beneficiary, they would have attached something of mine. There is nothing attached of mine. That means there is no proceeds of crime and received to me, or I converted into any property, or it is held by me. Had there been, after the prolonged 10 years investigation, they found anything against me or any proceeds of crime which I am holding, they would have attached. But the fact remains that there is no attachment against me. This is subject to this confirmation because we have not received a file muki rakha order to mane khabar nathi sir. But my instructions are there is no order of attachment against Rakesh Kothari is been passed and it is not been served. So in this background, that even if the twin conditions are applicable, I should be granted bail, my lord. That there are some judgments on which I am relying, my lord. The first is Sanjay Chandra. Is the basic principles is that even in this economic offenses, the bail is to be granted, my lord. My lord is aware I'm not referring extensively that. The second is P. Chidambaram, that again is the enforcement directed. There also the Honorable Supreme Court granted bail. Can you see page 27 onwards? While granting this a bail. Can you see page 34? The Supreme Court again placed reliance on the Sanjay Chandra itself while granting bail. And this was in the era of in between twin conditions. Because this was granted in 2020, this order was. So it was after striking out the section 45 and post amendment of 2018, my lord. In that, the Supreme Court was pleased to grant, while in that also the lordship will find para 18. All these judgments which is being referred as a para 18, my lord, page 33, my lord, will find. Because my friend is going to cite all these judgments. This Amit Kumar, Nimagda Prasad, Rama Chattopadhyay, Nitin Johri, Vyas Jagan Mohan Reddy, Mohanlal Porwal. Considering all these, this Honorable Supreme Court was pleased to, and para 21 has considered the Sanjay Chandra and granted this a bail, considering his aspects, my lord. In this a PMLA. There. Para 23, just I would like to read, my lord, just one paragraph of this judgment. Thus, from cumulative perusal of the judgment cited on either side, including the one rendered by the Constitution Bench of this court, it could be deduced that the basic jurisprudence relating to bail remains the same, in as much as grant of bail is the rule and refusal is the exception. This again is reiterated, my lord. So as to ensure that the accused has his opportunity of securing this a fair trial. However, while considering the same, the gravity of this offense in as much as with respect which is required to be kept in view by the court, the gravity of this the said purpose will have to be granted and gathered from the facts and circumstances arising in each case, keeping in view of the consequence that would be fall on the society in the cases of financial irregularities. It has been
held that even economic offences would fall under the category of grave offence, and in such circumstances, while considering this application for grant of bail, in such matters, the court will have to deal with the claim and being sensitive to the nature of the allegations made against the accused. One of the circumstances to consider the gravity of the offence is also the term of sentence that is prescribed for the offence and the accused is alleged to have committed. Such considerations with regard to the gravity of the offence is a factor which is in addition to the triple test or the tripod test that would be normally applied. In that regard, what is also to be kept in perspective is that even if this allegations is one of the grave economic offence, it is not a rule that bail should be denied in every case, since there is no such bar created in the relevant enactment passed by the legislature, nor does the bail jurisprudence provides so. Therefore, underlying conclusion is that irrespective of the nature and gravity of charge, the precedent of another case alone will not be the basis for either grant or refusal of bail, though it may have a bearing on the principle, but ultimately the consideration will have to be on the case-to-case basis on the facts involved therein and the securing the presence of the accused to stand a trial. So my conduct is said as I will be available for the securing the trial. So I'm relying on these observations. Then is the next judgment is Jignesh Bajjawala. In Jignesh Bajjawala, our High Court was pleased to hold that even if the prima facie case is made out, though it was post section 45 deletion, my lord, or this our High Court said, let me see page 59. I'll just read some 4-5 lines, my lord. Page 59, para 24, my lord. May I read? In the fact of the case, therefore, even if prima facie assume about the involvement of the applicant accused with regard to the alleged offence under PMLA Act, and there may be a further scrutiny of the material by the respondent agency, the fact remains that most of the material has been seized and collected, and is a severity of the punishment which has been emphasized by learned senior counsel clearly suggests that it is punishable up to 7 years, meaning thereby it is not punishable with life imprisonment or death. Therefore, having regard to the statement on object of the reasons of the said act, statute like PMLA 2002, which has been enacted to curb certain economic offences which are enacted to take care of threat of the financial system which may have bearing on the public interest of the national interest. This effect remains as when regards to section 44 of the PMLA Act provides for twin conditions as stated above have been taken away. The considerations of the present application for bail, even in light of the submission that the prima facie suggesting the involvement of the applicant accused for the alleged offence would not disentitle the applicant accused from the bail, having regard to the broad guidelines regarding the grant of bail. Then there's a bail, then other submissions were recorded. Then there's a fourth is approach patta, page 63, my lord. Sorry, this is by mistake. This is a schedule offence order, so I will not place into service, my lord. Then page 83, my lord. The judgment of the DK Shiv Kumar, which was been upheld by this Honorable Supreme Court, just because this order of the High Court was challenged before the Supreme Court did not interfere. The Supreme Court, the High Court applied the triple test and was pleased to grant. The High Court was pleased to grant this bail, my lord. I'll just show that triple test paragraph only.
Here also the consideration of the post Nikesh Tarachan, also of that line. And relying on para 16 Datara, the Honorable Supreme Court granted bail where para 16 Lordship may see on page 85. I'll just read one paragraph. A fundamental postulate of criminal jurisprudence is the presumption of innocence, meaning thereby that a person is believed to be innocent until found guilty. However, there are instances in our criminal law where a reverse onus has been placed on an accused with regard to some specific offenses, but that is another matter and does not detract from the fundamental pursuit in respect of the other offenses. Yet another important feature of our criminal jurisprudence is that a grant of bail is a general rule, and putting the person in jail or in a prison or in a correction home, whichever is expression one may wish to use, is an exception. Unfortunately, some of these basic principles appear to have been lost sight of, with the result that more and more persons are being incarcerated and for longer period. This does not do any good to our criminal jurisprudence on the other hand. And then after relying on Arnesh Kumar in para 17, the Honorable Court then dealt within the factual aspects and was pleased to grant the bail, my lord. Then the next is Kirit Rasikal Shah, my lord. Where after conviction, the Honorable High Court was pleased to suspend the convictions because pending this schedule offense, the conviction was recorded. So here why I'm citing this judgment, reason is that the schedule offense is yet not commenced. One does not know how long it will take time to commence the schedule offense and to complete it. I have already undergone for 11 months, 8 years on interim bail. So considering this bail granted to this one of the accused who has been convicted. So what I'm trying to say, even after conviction, because it is a short sentence matter, the bail would be granted. I'm on those principles. By citing this order of the Kirit Shah, who has been convicted in his PMLA, had been granted bail in appeal, my lord. Then those in the cricket batting, page 95 onwards, my lord. These Aman, Ashish Grover, Mukesh Sharma, these three were not an accused in the schedule offense, were granted bail, my lord. This Chirag and Kiran, Mala, they both were accused in the schedule offense also, and they were granted bail also. So, and all these, the 8 to 12 were granted bail prior to Nikesh Tarachan. And none of these judgments has been challenged before the Supreme Court. So ultimately what I'm trying to say, because and all these judgments are post my rejection of this bail by High Court. So therefore, when my bail application was rejected first by the High Court, these judgments were not there. None of these judgments were there except the Sanjay Chandra. So now in these 8 years, there are subsequent developments are there. There are many judgments are there on these aspects. So considering these aspects, and as the last limb, can you see this comparison of the 4 judgments of Fakhre Alam, M. Ravindra, Chitra Ramakrishna, and Sri Path Sarthi. All these 4 judgments are on the ground that the investigation is to be completed as per the section 167. 167, just read to what blocks this. Which is being lost sight, and this has been interpreted in all these judgments, my lord. I'll just read this one word out of that section. After this. Just I'll make concluding, madam. બીજા બેઠા છે એનું મારે લેવું પડે 5 મિનિટ Sir, મેન્શન I કરવાનો have ટાઈમ તો 3:30 High Court में हमारे fix just 5 minutes about conclude થઈ જશે. એ તો 5 વાગે જશે, વાંધો નથી. આજે પહેલા પૂરું અમાર ટાઈમ લિમિટ છે મારે એટલે. Sir, just I'll conclude 5 minutes. I'm concluding it. Section 167 એવું કહે છે, it talks about completion of investigation. So therefore, if the investigation is not completed
and charge sheet is filed, then bail is to be granted. Because mere filing of this supplementary charge sheet or charge sheet does not amount to filing completion of minutes, because section 167 uses the word completion of investigation. If the investigation is not completed in 60 days or 90 days, bail is to be granted. So here the contention of this department is investigation is pending will require the presence, or this require the presence of the accused in this. So therefore, in all these 4 judgments, the C parts are the again on the PMLA, my lord, on these very principles, and the bail was granted. The neither the number 3 or 4 judgments has been challenged before the Supreme Court to my knowledge, and it is still holding the appeal. Successive માં બધું ન હોય આવી દલીલ. Successive bail application માં આ દલીલો ન હોય. That's why I'm just putting it. So they are still saying investigation is pending. Not Yes. considered. So therefore, considering these aspects, yes. Successive bail application That's- limited જ હોય. Yeah, that's why I was very brief in my making submissions, my lord. Thank you. So, no, no, sir. Thank you. हमारे क्यों ना, my lord has given us. એક કલાક તો થઈ. એક સાહેબ મેં મારી લેખિત દલીલ આપવાની હતી, આપી દીધી છે. સિરિયલ નંબર 1, 2, 3 કોપી સાહેબ એ ત્યાં એડવોકેટ ત્યાં રહે છે ને એમને હું આપી દઉં. કયો ઓર્ડર કરો. તમે સાહેબ અહીંયા કેટલા દેખો છો? ઓર્ડર 21 કરો. પહેલા 3 વાગે મારી એક મેટર રાખેલી છે, પછી DRI ની મિસ્ટર પંડ્યા. એ સાહેબ તાણવગર સાહેબ આજે ફર્સ્ટ સેશનમાં સાહેબ રજા ઉપર છે, બપોર પછી આવશે, પછી લેશે. ઇટ કુડ બી એટ 5 o'clock. અહીંયા આજે ઇટ કેન બી પતાઈ દેવાય. એની સાથે જે ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરે છે, એમાં ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ લાવો તો D57 છે. Running page number 57. બરાબર. Yes, sir, that is the at the relevant time, he has filed bail application before this honorable court, and that came to be rejected. Thereafter, he has filed bail application before the honorable High Court of Gujarat. White criminal business application number 3637 of 2015. પેજ નંબર કેટલા? D57. એ તો આવી ગયું. આ તો બરાબર. આ રિજેક્ટેડ. હા, એટલે હું એમાં સાહેબ વાંચી સંભળાવું સાહેબ. હવે પેરેગ્રાફ નંબર 5.5 જે છે, ફાઈવ પોઈન્ટ એની સાથે મારો રિપ્લાય જે છે, રિપ્લાયના પેજ નંબર 6, પેજ નંબર 3, પેરા નંબર 6 મારો રિપ્લાય છે. એમાં નેક્સ્ટ પેજ ઉપર સાહેબ, પેરા નંબર 6 માં સાહેબ રિપ્લાય પેજ નંબર પેજ નંબર 3, હા બરાબર. para 6, પેજ 3. that it is well settled that the viewing conditions under section 435 of PMLA are not to be mandatorily satisfied before releasing the accused on bail. The position has been reiterated in the Honorable Supreme Court by Vijay Madanlal Chaudhary versus Union of India, 2022 SCC online. The same position has been consistently held by the Honorable Appellate Court
in High Court in many cases. Reliance એક મિનિટ ઉત્તર સાહેબ આ પછી આપણે જોઈ પેલા થોડા ઇવેન્ટ્સ જોવા પડશે મારે ક્લિયર થઈ જાય. આ એમની રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ. હાઈકોર્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આપણે હાઈકોર્ટે સામે હોલ્ડ કર્યું એની અંદર કે પેરાગ્રાફ 5.5 માં સાહેબ આ 31/3/15 રિજેક્ટ થઈ. 31.15 રિજેક્ટ કરી હમ, અને એમાં સ્પેસિફિકલી એવું હોલ્ડ કર્યું છે પેરા 5.5 માં હમ, since the court is unable to record the first satisfaction as contempt under section 45(1)(2) of PML Act, it would be immaterial so as to whether the applicant meets the second requirement as noted in para 5.3 above. There is no dispute that both the stipulated need to be met. With if any one of missing, it would not be permissible to release the applicant on bail. At this juncture, reference is also required to be made to the decision of the division bench of this court. Record on a special given applicant so and so, more particularly para 10.12 and 12.13 thereof. For this reason, this application needs to be dismissed. ઉત્તર સાહેબ પહેલા છે ને ઉત્તર સાહેબ થોડા ઇવેન્ટ આપણે જોઈ લઈએ ને એ Yes, sir. ક્લિયર નથી થતા. અહીંયા રિજેક્ટ થઈ પછી આ રિજેક્ટ થઈ 3637 હા. 2015 31/3/15 31.15 હા રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ રિજેક્ટ થઈ અને એમાં અને પછી એના પછી એમને સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેટર ફાઇલ કરી હમ, કે that also came to be rejected. Case number E72 પર જશે. પેજ નંબર E72 હા આ તો આ બરાબર છે આ રિજેક્ટ થઈ ગયું. E72 upon hearing the counsel, the court made the following of the order. Decision number so and so, this decision after ensuing the summer vacation. પછી સાહેબ એના પછી બીજી દાખલ કરી એટલે એ મેટર that came to be rejected by annexure F74 sir. હમ, Upon hearing the counsel, the court made the following observation. Order, learned counsel for the petitioner on include 6 permission of this court to withdraw the lead petition. Permission sought is granted. This petition is disposed of as withdrawn. હમ, પછી next. એ ઓર્ડર જે છે એ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટનો 7/7/15 નો છે. હમ, પછી એમને આ ફાઇલ કરેલી હેબિયસ કોર્પસ ઈ શું છે એ હા. પૂછ્યું છે. હવે meanwhile સાહેબ એમને કયા સંજોગોમાં જી સર આ litigation શું છે ને ઈ જાણવું. habeas corpus માં સાહેબ એવું થયું હતું કે હા. though the accused was in the judicial custody હમ, and he has preferred the habeas corpus petition before the Honorable Gujarat High Court. હમ, Honorable Gujarat High Court not finally disposed of the matter, but interim order was passed that it should be released on interim bail till the disposal of the habeas corpus petition. હમ. એ સાહેબ એ ઓર્ડર બતાવો સાહેબ આપને. એ ડિવિઝન બેન્ચ નો ઓર્ડર છે જસ્ટિસ H77 હા H77 that is હમ, at page number 77
પેજ નંબર 77 50 જામીન ઉપર આપે પછી આ મેટરનું હિયરિંગ થતું જ નથી ફોર અ કન્સિડરેબલ લોંગ ટાઈમ અને આફ્ટર લેપ્સ ઓફ 8 years જસ્ટિસ ઉમેશ ત્રિવેદી has heard the matter and the habeas corpus writ petition was dismissed, disposed of as dismissed with the reason order on in detail. અને એમાં એવો ઓર્ડર કર્યો કે in view of the aforesaid discussion, the successive writ of habeas corpus filed by the petitioner is required to be rejected, and it is hereby rejected. 160 માં rejected, rule is discharged. Interim order passed by this court, dated 3/8/2015, ordering release of the petitioner on bail stand vacated. And the further પાસે કે having considered the request, since our judgment is based on decision of the Supreme Court determining the issue, which earlier there also recent decision, where also the learned counsel for the petitioner appears and there very similar ground before the Supreme Court, which has been repealed by Supreme Court. The present judgment did not state. However, since the petitioner is on bail by way of order, which is 3/8/2015, we need to grant him time to surrender before the period of 2 weeks from today. એટલે આ જે ઇન્ટિમ ઓર્ડર જે હતો જામીનનો એ વેકેટ થઈ ગયો અને બે અઠવાડિયાનો ટાઈમ આપ્યો એટલે the order which was rejection of the regular bail application is come into force at present, and the High Court of the Gujarat has given the reason order not to grant regular bail. અને એમાં એવું પણ હોલ્ડ કર્યું છે સાહેબ ઓર્ડરમાં કે ટ્વિન કન્ડિશન ઇઝ એપ્લિકેબલ, સ્ક્વેરલી એપ્લિકેબલ, અને એમ કરી અને in view of the provision of section 45, the bail application was rejected. That order was challenged. Supreme Court did not enter. એના પછી આ petition filed થઈ. That also came to be rejected at present. એટલે as on today, sir, the order of the Honorable Gujarat High Court, reason order, considering the dismissal of the Supreme Court order, is prevented, and that order is binding over the Honorable Court, sir. Because But in spite of the Honorable Apex Court also directed to file the bail application within 4 weeks. એટલા માટે થોડું હું એ કહું છું. confusion એમાં થઈ ગયા. હું એ કહું, હાઈકોર્ટે સાહેબ, સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ અમને શું કીધું છે? Confusion ત્યાં થયું પાછું. હા, હું એ કહું છું. ત્યાં ફરીથી પાછું સાહેબ, સુપ્રીમ કોર્ટે રેગ્યુલર બેલ. એવું કીધું અમને કે that is on page number L162. એ 7/2023 નો ઓર્ડર છે. Bail before the appropriate court. And it was directed, it will be open for the petitioner to apply for grant of bail before the appropriate court. Our appropriate court કઈ કહેવાય સાહેબ? When the Supreme High Court has rejected the petition, whether this can consider as the appropriate court. Because though this is the court is having the session of the case, but when the prevailing order of the Honorable Supreme Court is there, and he wants to plead the order, because this Honorable Court is not in a limited jurisdiction of all the High Court, sir. High Court નું જે observation છે એને modify કરવું અથવા તો એને overrule કરી અને નવું finding આપો, that would not be appropriate, sir. એટલે એમને સાહેબ અહીંયા આગળ ફાઇલ કરી હાઈકોર્ટમાં સીધે સીધી ફાઇલ કરવાની છે.
હવે હાઈકોર્ટ અમારે રિજેક્ટ કરી દે. Now these are the change of the circumstances. Appropriate court લખ્યું sir, not to the trial court. And not to the High Court also. Appropriate is now Ah. the honorable court. For bail. Grant of bail, apply for grant of Grant of bail. Bail. Bail supply Bail. for the appropriate court. Appropriate કોર્ટ આવી આવે છે. પહેલી કોર્ટ આવી. એટલે this is the order. Now this court, whether the honorable court having power to revise the order of High Court, what has been found by the High Court that twin condition has been completely not. એ સર એ ઓર્ડર આપણે જોઈએ હાઈકોર્ટ નો, આમાં સ્પેસિફિક એમને ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે. હવે સર પેરાગ્રાફ 5.4 જોશો આપશે. 5.4 of the order, page 68 sir. 68. So far, the first stipulation that this court need to arrive at the ethics section that there are reasonable grounds for believing that the applicant is not guilty of the offence. He is charged with this concern. For that purpose, the material on record needs to be considered. Having done so, more particularly having taken into consideration the contents of the complaint filed by the respondent authority dated 29/10/2014 annexed A to this application. This specific reference to the role attributed to the present applicant, more particularly para 28 of the said complaint. It is recorded that this court is not in a position to record such satisfaction. It is further noted that while doing so, it is kept in view that the word reasonable need to be understood and interpreted reasonably, and not that acquittal needs to be recorded at this stage. Reliance placed on the decision of the Bombay High Court in the case of Ashok Jede versus State of Maharashtra criminal bail application number so and so would not take the case of the applicant any further, since it was the case of an assistant manager in a nationalized bank and he was already placed under suspension, and the thrust was that there was no likelihood of him committed that the offence against in the present. Our sir, MD Samaji allegation છે that those allegation has been reiterated in paragraph number 7 of our reply. Para 7, page number 4. Reply. It is respectfully submitted that during the course of investigation, it has been established beyond doubt that the applicant accused Rakesh Manekar Kothari was actually involved in the activity connected with the proceeds of crime. The applicant accused Rakesh Manekar Kothari
gave cash rupees 750 crores to various Angadiyas and check discounters to route the same from Mumbai to Surat and introduce the same in banking channel and making RTGS transfer to the entities of Mr. Afroz Panta, Afroz Mohammed Hassan Panta and Mr. Manekal Jain. Ultimately, this fund of rupees 750 crores approximately sourced by the applicant moreover, applicant accused confessed in his statement recorded on section 50 PMLA on 6/9/2014 that he sent 750 crores to Surat through various Angadiyas for making further RTGS and money belonged to his paternal uncle, Prithviraj Kothari. Mr. Madanlal Jain, main accused in this money laundering scheme, stated in his statement recorded under section 50 of PMLA on 24/12/2014, stated that applicant accused had arranged approximately 1,200 to 1,500 crores through RTGS, enabling him to make foreign remittances to Hong Kong and UAE illegally. After conducting thorough and detailed investigation, prosecution complaint number so and so filed, wherein the role of the applicant accused and his accomplice, Angadi and check discounter as elaborately discussed. એટલે આ જે allegation જે છે, on the basis of allegation, the honorable court has come to the conclusion that he is involved in the offense. And it cannot be said that he has not committed the offense. That aspect and their observation of the honorable High Court is there, sir, till today. It has not been disturbed by everyone. અને સાહેબ એમને ક્લેરિટી કીધી કે અપ્રોચ પટ્ટાની હવે અપ્રોચ પટ્ટાનો જે ઓર્ડર છે સાહેબ, that is solely based on the order judgment of last document સાહેબ આપનું જે છે એ નિકેત તારાચંદ શાહના જજમેન્ટ ઉપર એનો ઓર્ડર છે. પેજ નંબર 10-229. In view of the judgment of this court in Niket Tarachand Shah versus Union of India and another, the petitioner in all these cases are released on regular bail, subject to the terms and conditions that can be imposed by the trial court. Specifically in view of this Tarachand, હવે આપણે વિજય મલ્હોત્રાનો જજમેન્ટ આપણે જોઈએ સાહેબ, એમાં જે ફાઇન્ડિંગ ઓફ ધ ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે લાસ્ટ પેજમાં, એમાં સાહેબ જે કન્ક્લુઝન જે સુપ્રીમ કોર્ટનું છે, that is on conclusion 13, sir. વિજય મદનલાલ ને હા, વિજય મદન. આમાં પેજ નંબર 175, sir. Conclusion, paragraph, last two paragraphs. Okay, page 175. તમારી પાસે કેવું છે? હા, HCC. એટલે કન્ક્લુઝન સાહેબ આમાં પણ હતું છેલ્લે, એમાં 13 નંબરનું કન્ક્લુઝન છે સાહેબ. કન્ક્લુઝન જે છેલ્લે આના પેજ તો બહુ વધારે છે મારી પાસે. આ જજમેન્ટ સાહેબ પેલું ઓરિજિનલ જે આવ્યું હતું ને એ હશે. કન્ક્લુઝન જોશો સાહેબ, એમાં કન્ક્લુઝન નંબર 13 છે. એમાં 13 નંબરનું કન્ક્લુઝન, that is specifically for section 45 and judgment of Niket Tarachand. The reasons which were which this court in Niket Tarachand Shah for declaring the twin condition in section 45(1) of 2002 Act
as it stood at the relevant time as unconstitutional in no way obligates the provision from statute book, and it was open to the parliament to cure the defect noted by this court, so as to revive the same provision in the existing form. B. We are unable to agree with the observation in Niket Tarakan staff, distinguishing the enunciation of the constitution bench decision of Bhattal and other observations suggested of doubting the perception of parliament in regard to the seriousness of the offense of money laundering, including about it posing serious threat to the sovereignty and integrity of the country. See, the provision in the form of section 45 of 2002 Act and applicable post amendment of 2018 is reasonable and has direct nexus with the purpose and object sought to be achieved by the 2002 Act and does not suffer from the vice of arbitrariness and unreasonableness. 4. As regard the prayer for grant of bail, irrespective of the nature of the proceeding, including those under section 438 of the 1973 code, or even upon invoking the jurisdiction of constitutional court, the underlying principle and rigor of section 45 may apply. For all the proceedings, including 438 proceeding, and this bail application, rigor of section 45 applies. That is the pronouncement of the Honorable Supreme Court. Another. The reply which has been filed by the department is very exhaustive, and all the points which have been actually raised by the petitioner have been replied. What is the role of the accused? How is involved in the crime? And technical objections which has been raised by learned men has also been replied. Everything is clarified. Page number 14 સુધી the allegations against the accused and what is the evidence against the accused. On a 15 marks, para 24 onwards, all the judgments have been
In view of the provision of law and judgment of Vijay Palwatla and keeping the order passed by the Honorable High Court, the accused may not be released on bail. Because the order of High Court is very clear and it has come to the specific conclusion that the prima facie of accusing. In this circumstance, this jail condition is to be actually followed in the second book. Applicant is not the accused in schedule offense. Admittedly, એમાં તો સાહેબ judgment admittedly. is not. He's not the accused of schedule, but એમાં High Court સાહેબ Supreme Court ના judgment માં છે specific છે સાહેબ. And till date, no any property attached been attached. during the There investigation. is no, if a person is entered into the money laundering Hmm. and if he does not have to possess the property or proceed the crime, is to be connected with the crimes. His role, what is his role, sir? His role is Abatement, to transfer the money. facilitated, In his- facilitated, Yes, facilitated. facilitated the other accused In his personal and possession. abatement. Yes, sir. અને આમાં સર સ્પેસિફિક સુપ્રીમ કોર્ટે સર જજમેન્ટમાં કીધું કે ઓફેન્સ ઇટ ઇઝ અ સ્ટેન્ડ એલોન ઓફેન્સ. મની લોન્ડરિંગ ઇઝ અ સ્ટેન્ડ ઇટ હેઝ નો કનેક્શન વિથ ધ ઓફેન્સ ઓફ શેડ્યુલ ઓફેન્સ. એ સાહેબ આપણે બતાવશો. બહુ જ એલોબરેટલી સુપ્રીમ કોર્ટે આસ્પેક્ટ ડિસ્કસ કરે છે.
કન્ક્લુઝન ના પેરા ફોરમાં થાય A, B, C અને D એમાં વોટ ઇઝ મની લોન્ડરિંગ અને સેક્શન 3. Section 3 of Act has been wider reach and capture every process and activity, direct or indirect, in dealing with the procedure of crime and is not limited to the happening of the final act of integration of the rental property in the formal economy. The extension inserted to section 3 by way of amendment of 2019 does not expand the purport section 3, but is only verificatory nature. It verifies the word and proceeding, the expression projecting or claiming and or and fee amendment. It would make no difference even if it is introduced by way. That is not independent. Otherwise, independent of the above, we are clearly of the view that the expression and occurring in section 3 has to be construed as or to give full play to the state provision so as to include every process or activity indulged into by anyone projecting or claiming the property as rented property would constitute an offence and money laundering on its own being an independent process or activity. The interpretation suggested by the petitioner that only upon projecting question as unrented property that the offence of section 3 would be exactly discussion upon exactly the independent stand alone offense. जवाब में पैरा नंबर 20, पेज नंबर 16, पैरा नंबर 25.1 सर. એમાં સર પહેલું જજમેન્ટ જે આવ્યો રાધા મોહન લખોટિયાનું 2010 માં એમાં એવું ઓર્ડર કર્યું it has held that the offence of money laundering under section 3 of PMLA is an independent offence. That the same view has been followed by the division bench of Honorable Madras High Court in this case, so and so case. That the PMLA Act to self-content and the offence registered under it can stand alone, independent of predicate offence. Further, similar view has been expressed by various courts in umpteen number of cases. Further, the Honorable High Court of Kerala in the case of AK Samsudin versus Union of India held that the PMLA was introduced with a view to prevent money laundering and to provide for confiscation of the property derived from or involved in money laundering and for matters connected with therewith. The Honorable High Court of Kerala thus held that moreover the Honorable High Court of Sikkim in the case of Usha Agrawal versus Union of India. Amazon, as already reflected in the foregoing discussion, the offence under this act is also stand alone. In other words, the person is not necessarily booked as a civil officer, but if he booked and subsequently acquitted, he can still be prosecuted for the offence under the act. The same aspect has been discussed in the judgment. I will point out some judgments.
પેરેગ્રાફ બતાવે આ કેસમાં જેનો આપણે ડિસ્કશન થયું એમાં he has taken the same thing. He is not there actually in the schedule of consumption. That provision I have. સારું જોઈ લેજો, ઓર્ડર ઉપર રાખું છું. ઓર ઓર્ડર 22 તારીખ. સાહેબ એમાં આ એપ્લિકન્ટ ના એવો રોલ બતાવેલો છે કે એના કાકાને હેલ્પ કરી હોય એમને. એ કાંઈ એમના કાકાને સાહેબ હાઈકોર્ટે જામીન આપી દેવા છે. કાંઈ ઓર્ડર નહીં. છે ભાઈ બધી રિપીટેશન એટલે રિપીટેશન છે અને ચેન્જ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સીસ જોવાના. હા, કાકાનો રોલ પેરિટી ની તો બધી ડિસાઈડ થઈ ગયું, તમારી રિજેક્ટ થઈ ગઈ છે એપ્લિકેશન. બંને બાજુનું છે. એન્ટ્રી ઓર્ડર 8 વર્ષ સુધી તમે ચેલેન્જ નથી કર્યો. બેલનો ઓર્ડર, એન્ટ્રી ઓર્ડર, એન્ટ્રી ઓર્ડર બેલનો, એમાં શું થયું? એમને કીધું કે ઓકે છે અત્યારે એમ કારણ કે interim order હતો એટલે કે this is the interim order, is it not let the final order come. And generally Supreme Court does not actually interfere in interim orders generally. And after cancellation rejection of the bail application, this was the novel device found out by Bless. હું હમણાં 2 મિનિટમાં આપી દઉં સાહેબ. ના હું આપી દઉં. મારે એકચ્યુઅલી સાહેબ યસ અવલેશ એસપાલસીમાં આપવાનું છે. એસપાલસીમાં આપો છો વકીલ પત્ર? સાહેબ એમાં પેલા ભાગી સાહેબ નો તો ફર્ધર રિમાન્ડ તો છે. ના એટલે આમાં તમારે આપવાનું નથી ને? હા બસ તો ચાલો. ફરિયાદ નથી ને કઈ ભાઈ? પોલીસ વિરુદ્ધ ફરિયાદ છે. ચાલો. કોણ છે બીજા આરોપી? આમાં કોણ છે? આમાં તમે છો? શું કેવું છે? ક્યારે ટ્રાન્સફર વોરંટ લઈ ગયા અહીંથી? કઈ તારીખે લીધું છે? હા, ટ્રાન્સફર વોરંટ લીધેલું છે. સાહેબ 12 તારીખે લઈ ગયા છે ટ્રાન્સફર વોરંટ, અને પછી 14 જમા કરાવડાયેલું છે અને 17મી તારીખે કબજો મેળવેલો છે સાહેબ. એ પેજ નંબર 1 માં નીચે લખેલું છે. કેમ એટલી બધી વાર કેમ લાગી? વાર કેમ થઈ છે? કબજો મેળવવામાં સમય કેમ લાગે? સર કોવિડ નો ટેસ્ટ ને બધું કરાવવાનું હતું ને, એની અંદર 1 દિવસ ગયો છે. તો 17 તારીખે, પછી 12 તારીખે લઈ ગયા છે. 12મી તારીખે સાહેબ વોરંટ લીધું છે, 14મી તારીખે જમા કરાવડાયેલું છે. હા પણ તો કેમ એટલો બધો ટાઈમ થયો એમ? સમય કેમ લાગ્યો સાહેબ? એમનું એવું કેવું છે કે આ આરોપી જે કસ્ટડીમાં હતો, જ્યાં યશપાલ કરીને જેને અત્યારે પ્રોડ્યુસ કરેલો છે,
સાહેબ એક દિવસે પ્રોડક્શન થાય પ્લાન કેવું લાગે છે? બનાસકાંઠાનો સાહેબ આ બનાવ છે, FIR બનાસકાંઠાનો થયો. સારું, શું કહેવાનું? સાહેબ એક આ ટેબલ જે આપ સાહેબ યશપાલ જે હતો એની સામે 9 ઓફેન્સ હતો. ફરિયાદ નથી ને ભાઈ કઈ પોલીસ વિરુદ્ધ? ચાલો. આની સામે સાહેબ 12 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. 307 છે, લૂંટ છે, ધાડ છે, મારામારી, હની ટ્રેપ, દરેક જાતના જે યશપાલની અંદર હતા મોર ઓર લેસ સાહેબ એવા જ ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. ટોટલ 12 ઓફેન્સ. પ્રાઇમરી તપાસની અંદર અમુક એવું આવે છે કે આ સિવાય પણ બીજા ઓફેન્સીસ થયેલા છે મની ટ્રેપના, જે સાહેબ સમહાવ એ બધા રજીસ્ટર નથી થયેલા. સાહેબ જે યશપાલની અંદર ગ્રાઉન્ડ છે મોર ઓર લેસ એ જ છે. 14 તારીખે આ લોકોએ લીધો કબજો, આ લોકોએ અત્યાર સુધી તો 3 દિવસ ઓલરેડી થઈ ગયા. 14મી તો વોરંટ જમા કરાવી અહીંથી ટ્રાન્સફર વોરંટ થયું ને કોર્ટમાં, જે તે કોર્ટમાં વોરંટ જમા કરાવી. 24 કલાક તો થઈ ગયા. ચોક્કસ. એ ત્યાં સુધી ઇન્ફોર્મેશન લીધી છે. પ્લસ જે ફર્સ્ટ આરોપી છે સાહેબ સેમ જ છે બધું. એની જોડે બધી ઇન્ફોર્મેશન લગભગ કનેક્ટ થઈ ગઈ છે 90%. અને આઈ એમ એઝ્યુમિંગ ધેટ સેમ જ બીજો ટાઈપ જ હશે. રિમાન્ડ એપ્લિકેબલ પેલા એટલે કઈ બહુ જરૂર નહીં પડે સાહેબ તો ઇન્ફોર્મેશન લેવાનું. અને જે રજીસ્ટર નથી થયા એ તો ક્યાંથી આ લોકો કરી શકે ઇન્વેસ્ટિગેશન? જો ઓફેન્સ રજીસ્ટર ના થયા તો ઇન્વેસ્ટિગેશન કેવી રીતના કરશે પોલીસ? સારું, બીજું શું કહેવું? પ્લસ 21 તારીખ 4 વાગ્યા સુધી. 4 વાગે 21 તારીખે 4 વાગ્યા. કે આમાં છે રીમન. બોલાવો ચાલો. ફરિયાદ છે કઈ પોલીસ વિરુદ્ધ? ફરિયાદ છે ભાઈ તમારે? ભાઈ શું છે? સેબી એક્ટ ની છે 3 દિવસના નો. સાહેબ થોડું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનું છે. સેબીમાં નહીં આપવું કારણ કે ડબ્બા ટ્રેડિંગ છે ને એની આડમાં સાહેબ બીજા બધા પૈસાની લેવડ થયેલી હોય, કોની પાસે કેટલા આરોપી કોના આઈડી આપ્યા એ બધું મેળવવાનું બાકી. 3 મોબાઈલ સાહેબ અત્યારે 4 મોબાઈલ મળેલા. એની ડેટાની એક્સપર્ટ મારફતે તો ડેટા લેવાની તજવીજ કરેલી છે, પરંતુ સાહેબ અન્ય આરોપીના નામ સરનામા મળેલા નથી. ગુનાવાળી જગ્યાથી ઓફિસ કોની માલિકીની છે બધી તપાસ કરવાની બાકી છે સાહેબ. અને લીગલ શેર બજારના નીચે કંપની રજીસ્ટર કરાયેલી છે કે કેમ એ બાકી છે તપાસ. સેબી એક્ટમાં નહીં આપું. સેબી સિવાય એક તમે એરેસ્ટ કરીને લઈ આવો. પછી સ્પેશિયલ એક્ટ કોર્ટમાં આની સાહેબ સેબી એક્ટ લાગેલો છે. હા તો સેબી એક્ટ લગાડો, તમને પાવર શીટ નથી એવું આપણે. 1 મિનિટ તમારે જરૂર પડશે તો તમને ચોક્કસ સાંભળીશ, તક આપીશ તમને. હા પાવર્સમાં સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ નો ચુકાદો છે એના પછીનો કોઈ ચુકાદો હોય તો આપું. ચાલો.
એમાં સાહેબ સેબી તરફથી એવું ડીજી સાહેબને લખેલું છે. આપું સર. એક્ટની વાત હું સ્વીકારું, ચુકાદો સ્વીકારું, એમાં કોઈ ના નહીં, પણ ઇન્વેસ્ટિગેશનના સ્ટેજે આ તો મને હારે મળ્યું. મેં આ નામદાર કોર્ટે જે કહ્યું મેં આવ્યો ને કહી દીધું. એમના જે ઓફિસર હોય એને ફરિયાદ કરાવો ને એની પાસે, તમે શું કરો? સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન ના સ્ટેજે અત્યારે ચાર્જશીટ આવે ને ચાર્જશીટ વખતે કોગ્નિઝન્સ લેવો કે ના લેવો નામદાર કોર્ટ, પણ લોકલ આ હાલના આઈઓને ઇન્વેસ્ટિગેશન ના તો માટે જ જરૂર છે. હા, રિજેક્ટેડ. જી સર. રિજેક્ટેડ. આ શું આપ્યું છે? કયું સર? ઇક્વિટી ટેસ્ટ સાહેબ સાઈન પેલું આપણે કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશન પેલું સોનાનું હતું ને સાહેબ, ગોલ્ડનું, એમાં નામદાર કોર્ટ તરફથી 60 દિવસ આપેલા, પણ પશ્ચિમ બંગાળ જવાનું છે એટલે પરમિશન તો મળેલી છે, એટલે થોડું એક્સટેન્શન જોઈએ. ટાઈમ એક્સટેન્ડેડ. જી સર, વેરી મચ. ફોર્મલ બેલ એપ્લિકેશન રેડી કરી છે, ઇફ કેન બી અત્યારે ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. તો અત્યારે જે છે આપી દઉં, આઈ કેન આર્ગ્યુ આઉટ ઓન બેલ ઇફ નો ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ પરમિટ્સ. નો કારણ કે છેલ્લે મેજિસ્ટ્રેટ ટ્રાયલ ઓફેન્સીસ માય લોર્ડ્સ આર અવેર. ભલે સાંભળીશું તમને. ફાઇલ ઇન રેગ્યુલર કોર્સ. વેરી બેલ એપ્લિકેશન ફાઇલ ઇન રેગ્યુલર કોર્સ. વેરી ગુડ.